Mahaj Enterprise. Mahaj Enterprise, yes. Okay. So can you, yeah, it's already on slideshow. Your presentation is on. Okay, please share. We can start, Matt? Oui. Already slideshow. No, put it on slideshow, please. Okay. So our fourth presentation today, Mahaj Enterprise, title of project, A New Dimension of Empowering Entrepreneurs. So we'll ring the bell and you can start. Okay. Bonjour tout le monde, je me présente moi-même Adil Junka et voici mon collègue Gyaneshwari Subajan et ceci c'est un overview de l'entreprise. Je suis le CEO de l'entreprise et Gyaneshwari est le consultant et ensuite Shakil est le digital marketer. L'entreprise a été fondée comme un digital marketing et event management business company. Et nous travaillons ensemble avec ban self-employed person, SME, entrepreneurs et freelancers. Normalement, pour le problem identification and selection, nous identifions 4 problèmes que nous pouvons faire face. Premièrement, le visibility in the market, le amount of clients, l'engagement in social media, et aussi high competition from other companies. Mais là, nous trouvons que quand nous faisons face avec le confinement, nous avons que nous devons faire un meeting, nous devons faire une discussion, et à travers ça, nous faisons un voting que nous trouvons que le problème qui nous peut faire face plus en confinement, c'était high competition from other companies. Vu que les compagnies qui nous dans le marché, c'est qui peut nous faire face de compétition ensemble, c'est une compagnie qui est déjà grand, c'est déjà un grand en nombre, grand en finance, mais nous qui nous faisons face à ce problème-là, plus vu que nous titillons une SMI, et que là, nous pensons que nous devons travailler pour ça plus. Normalement, ça, comment il est relevant avec nos objectifs de nos compagnies. Normalement, high competition from private companies, fait nous à un risque to survival et aussi pas un effective use of creativity and business transformation. Comme on nous connaît, un de nos objectifs, c'est sustainable growth, mais quand on arrive à un risque de survival, nous ne sommes pas vraiment capables d'atteindre nos objectifs et aussi ça in conflit avec nos value de créativité et aussi business transformation. Pour ensuite de ça, nous avons une certaine target pour nos problem statement. Nous faisons as per a smart criteria que nos target c'est bien spécifique que nous sommes capables d'expliquer nos employés et tout que nous avons fait un projet pour que nous sommes capables de tackler ce problème que nous pouvons gagner en termes de risk to survival. Et c'est aussi measurable en sens que normalement, nous avons fait un projet que nous sommes capables de comparer avec la situation où c'était avant et la situation où était après project implementation. Ici, nous avons une certaine target qui est achievable, qui est relevant en termes de réalistique et aussi en termes de timely, que nous sommes capables de finir activer within a time bound. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a plusieurs bonnes compétitions avec bonnes compagnies. Quand ça finit arrivé, c'est pendant le COVID. Qui côté problème là été, c'est dans les marchés, côté demand fin tombé. Ça qui finit affecté, c'est les stakeholders et SMI. Les problèmes là, comme a été, très critique et nous disons comment se travailler là dès que possible. Alors, nous finissons d'identifier 6 root cause analysis. Nous prenons COVID même comme exemple parce que nous avons perdu beaucoup de clients.
Et nous avons un service parti, désolé, nous avons un service parti delivered at the right time. Alors, nous faisons transformer d'une nouvelle façon. Nous faisons sélectionner COVID-19 comme final root cause. Et possible solution, c'est que nous travaillons ensemble avec des freelancers et SMEs. Nous faisons collaborer ensemble avec plusieurs entreprises. Et nous supportons aussi une petite et moyenne entreprise à travers le networking. Nous faisons une selection of solutions, c'est d'après une voting method. Que nous faisons trouver que le networking peut amener un gros soutien pour une entreprise. Après une brainstorming session, une short analysis fait pour identifier nos propres strengths, weaknesses, opportunities and threats. Et comme suite, voilà, c'est nos strengths, weaknesses, opportunities and threats. Et nous faisons un détail concernant competitor analysis. Qui nous un compétiteur peut faire, c'est qu'ils peuvent diminuer le prix pour gagner plus de clients. De quelle façon ils peuvent faire les différents comparés avec nous, c'est qu'ils peuvent provide un service professionnel avec un gros fonds. Et qui fait être meilleur que nous, c'est qu'ils ont fini d'exister bien avant nous et qu'ils ont fini de confiance dans une personne. Après, nous finissons de faire l'analyse, nous concluons qu'il n'y a pas de focus assez sur le digital marketing pour nous gagner un client, tandis que le compétiteur peut déjà faire les. Alors, nous proposons une solution, c'est que nous besoin de lancer un nouveau service, à moins que nous finissons nous augmenter notre propre visibilité comme un SME et aussi pour être une small and medium enterprise. Qui côté, c'est à Marge Enterprise. Il finit de démarrer à partir de janvier 2019. Et la raison, c'est que pour empower une startup et aussi to exchange services and skills. Et comment pour faire ça, c'est pour provide un coworking office space à un prix très bas avec un networking session. L'implémentation, c'est que nous faisons lancer un coworking office space et aussi un networking session pour que chacun ait pour qu'on se proche. Maintenant, quand on implémente ce projet-là, nous trouvons que nous faisons face beaucoup de challenges. Par exemple, lack of resources. Normalement, quand nous cause networking, online networking, premièrement, il est bien difficile pour faire vu que nous n'avons pas assez d'expérience sur ça. Parce que avant qu'on travaille le session de networking, c'est plus face-to-face. Mais online, pour le confinement, c'est bien difficile pour nous implémenter. Deuxièmement, c'est bien difficile pour nous exécuter work là même pendant le lockdown, vu que nous pas besoin. Et aussi, comment dire, c'est difficile pour nous faire des meetings, consecutive meetings. Troisièmement, c'est bien difficile que nous reach des SMEs pour que vous soyez capables de joindre pour ça online networking là dans un short period of time. Et là, comme une solution, nous commençons nos online sessions à travers Zoom professionnel en termes que nous avons toutes les ressources qui nous suffisent. Et deuxièmement, pour nous capables d'exécuter nos work bien et que tout plan ça online session là bien, nous éviter les communications, par exemple par un online meeting et que aussi à travers Zoom et même WhatsApp que nous trouvons bien flexibles au Zoom et que nous trouvons à travers ça nous réussir sur mon savant challenges là. Maintenant, ainsi ça fait que nous avons mentionné sur Coworking Office Space Project. Normalement, ce projet-là a commencé en 2019. Le deuxième projet, c'est simplement pour Coworking Office Space. Mais là, quand on fait normalement le projet-là, il est assez correct que nous réussissons comme major losses et que nous avons plus de clients. Mais là, quand nous trouvons pas de confinement, que nous avons un problème pour gagner un client, pour vraiment bien de campagne-là et aussi join as clients. Là, qui nous implémente de bonnes networking session. Normalement, quand nous trouvons une implémente cette networking session, nous pas vraiment fait un grand profit vu que nous peux vraiment faire face beaucoup de loss.
nous plus comment dire concentrer le pays tout nous ban losses c'est qui nous tient là là que nous opérer dans un break even point mais là après ça en février 2021 nous commençons à faire profit à travers ban registered membership qui nous gagne aussi normalement comment nous trouver ban résultat c'est qui nous gagne premièrement si nous gagne ban intangible result qui nous active pendant le confinement, nous trouvons que nous sommes employés et tous étaient vraiment démotivés vu que nous ne sommes pas capables de travailler, ni nous sommes pas capables d'implémenter nos coworking space project. Mais quand nous finissons d'implémenter ça networking session qui nous fait, nous trouvons que c'est un increase in employee motivation et aussi job satisfaction. Et déjà, ça online networking project qui nous fait là, beaucoup de gens ont vraiment apprécié que nous vraiment gagnons brand visibility et aussi recognition dans le marché. Et en termes de tangible results, nous trouvons que nous profitons de augmenter et que si nous réussissons à competition, nous increase nos sales et que ce qui nous pensons qu'il y a vraiment un grand achievement en sens que nous sommes capables de sécuriser les investors. Normalement, nous avons des investors qui nous contactent, nous disent que je trouve le projet bien intéressant en termes de faire online networking pour les SMEs et que les gens disent pour nos future growth, nous pouvons augmenter le projet un peu plus grand. Mais vous êtes intéressé pour investir dans une compagnie. Aussi, normalement, nous trouvons que nous faire face à un problème de confinement en 2020. Là, nous pensons pour implémenter un control measure à travers employee training and development pour que nous travaillons bien standard, comme si demain, normalement, nous ne pouvons pas faire face à un problème de confinement, mais actuellement, nous faisons nous faire face à un problème de confinement. Nous trouvons que nous faisons un training avec un employé pour co-working office space. Quand nous faisons un training, nous expliquons comme si, imaginez, nous faire face à un confinement, mais comment je disais que nettoyer sa office space là, comment je disais que provide sanitary measures et aussi comment je peux aider pour être capable de faire un social distancing. Et en termes business online networking, nous continuons ban online session là pour les restes online mais nous pas faire en termes que quand confinement là fini tout petit peu presque normal nous pas faire en termes qui nous fait un face to face networking nous continuons online même parce que nous prenons en considération si nous faire face à un confinement il est plus facile pour nous travailler pour nous opérer et aussi nous faisons un workshop avec tous nos employés en termes de crisis management. Comme si nous believe que pour nous gagner le travail standard, nous devons préparer nous-mêmes pour tous les challenges qui nous peuvent faire face. Et là, nous faisons un workshop avec tous les employés pour crisis management, pour nous expliquer si nous faire face à un confinement ou nous faire face à un autre problème, comment nous sommes capables de manager ça à travers télécommunication. Et voici une fin PDCA cycle to ensure continuous improvements. Au final de l'avant avec sa coworking office là pour ban SMEs, ensemble avec une networking session. Nous finissons vite ban SME pour try ce concept là. Nous finissons analyser, nous faisons une analyse pour qu'ils connaissent pas une satisfait oui ou ça non. Et puis nous finissons implémenter un package pour qu'ils soient capables de gagner cette priorité. Avant le projet, nos créativités étaient bien là, résilience, problem solving, team spirit et critical thinking. Et après le projet, tout est fin augmenté. Les challenges qui les employés font face, c'est que c'est besoin de sortir depuis cette comfort zone, c'est besoin d'adapter la résilience to manage the crisis, c'est le COVID, et puis had to fight low moral work even in the pandemic. C'est tout. Merci pour cette attention. Merci, Madge. Merci. Donc, je passe la parole à nos panel de jury. Monsieur Billy, comment vous pose d'autres questions? Bon, merci pour cette présentation qui est intéressante. Mais sinon, on a une petite question de compétiteuse. Et ce qui nous trouvait dans cette présentation, compétiteuse, comme si pas qui existe avant, il me paraît comme si avec Covid. Alors, c'est ça que tu peux gagner un éclaircissement. Est-ce qu'il peut dire pre-Covid, avant que Covid qui rentre au parti de la compétiteuse? Tu es capable d'élaborer le rôle là-dessus? Au fait, compétiteur là, c'est à travers sa digital marketing là.
Vu que BC, nous commençons à lancer nous côté Coworking Office Space en 2019. Et ça veut dire que nous attractons plus beaucoup de freelancers, de SMI, tout ça. Et vu que COVID a frappé, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'emploi, je peux reprendre dans l'entrepreneuriat. Et vu qu'il coste un bureau assez cher, on implémente ça coworking office là pour que vous êtes capable de gagner une place bureau, pour que vous êtes capable de lancer votre business même. Et quand COVID a frappé, définitivement, beaucoup de monde n'ont pas servi bureau de cela. Et dans ça, qui ont ça access permit là, et n'a un compte servi et n'a pas capable. Alors, nous lançons networking session là pour qu'ils nous capables de gagner contact avec Bana et les autres compagnies aussi. Comme ça, nous pouvons faire une interaction à travers Zoom, WhatsApp, Google Meet, tout ça, pour chacun des qui business peut faire tout ça. Okay, merci. Merci pour votre présentation. Et moi peut-être pas une question réellement, mais un petit éclaircissement pour mieux comprendre deux éléments qu'ils ont causé dans votre présentation. C'est le coworking spaces, après le networking sessions. Vous pouvez conter un petit peu plus d'éclaircissement dedans, en quoi ça consiste? Dessiner. Comment ça fonctionne un petit peu chez vous? Merci. Au fait, coworking, au fait, nous implémentons ce système-là. Vu que coworking là, nous faisons d'un système que tu es capable de à 5 10 maximum. Et si on prend l'exemple, disons, un parmi ces 5 là, un fait photographeur, l'autre là fait event manager, event management, un autre fait côté website creator, un truc comme ça. Alors, ça qui l'avantage côté networking, c'est que normalement, ça dit qui peut faire event management là, si peut bien faire une soirée pour un entrepreneur, peut bien un photographe, il connaît un photographe là déjà sur place. Et aussi, de quelle façon, chacun est capable d'être ce prochain, c'est que si quelqu'un connaît tel du monde peut bien photographe, il ne peut pas get X, Y, Z audio, il peut être sa personne qui est déjà ensemble avec lui. Alors, comme ça, nous pouvons faire une bonne, comment dire, nous pouvons faire, comment dire, plus côté une family working space, comment dire. Chacun gagne comme ce prochain et chacun aide ce prochain aussi. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Match Enterprise. Merci de votre présentation. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc, ladies and gentlemen, you are presently watching the National Productivity and Quality Convention 2020-21 organized by the National Productivity and Competitiveness Council, the NPCC. Today, we are having presentations by SMEs in the category, in this category, SMEs including micro enterprise. So we had already 4 presentations since the beginning, since 9 o'clock this morning. We have also our members of the jurors, Mr. Dessorot and Mr. B, who are assessing the project. And the next project will be by soft skills consultants. I think you are already online. You put it on slideshow. So just wait. I will let you know, soft skills consultant, when the jurors are ready so that you can start. So we'll ring a bell. It's 15-minute presentation. We'll ring a bell at the start. Then we'll ring at the 12th minute for you to know that there are 3 minutes left. And then you have 3 minutes, therefore, to conclude your presentation. And then there will be the question and answer session, 5 minutes. Those attending NPQ 2020-21 today online, thank you for being with us. And I also remind you all that there is a feedback link so that you access a feedback sheet in the chat. So if you can, after each presentation, or you can wait also if you are staying with us until the end of this first stream, we'll have 2 more presentations and then we'll have we'll break for lunch. So if you want, you can wait, or if you are leaving us, it's good that you give your feedback to those
to the presentations that you've attended to. Those feedback will be collected and sent to the companies, organizations, presenters, and the feedback are about whether you like something particularly, whether you would like to collaborate with the organization or company, whether you learn something, because it's also NPQC is a platform for sharing of best practices. So soft skills, can you go on slideshow, please, and tell me if you are ready, when you are ready? Can you say just a few words that we know that we're hearing you as well? Yes. Good morning, everybody. Good morning. Yeah, Good morning, everybody. And yes, we are ready. Yeah, are you ready? Are you ready? Let me ring the bell so that we start the timer. Is it okay? We can start? Yes, please. Yes. Okay, well, a warm good morning to everybody. And my name is Keshav Guriya from Soft Skills Consultants. And the title of our presentation today will be Enhancing Productivity Using an Online Competency Management Software. And this is our team, myself, Teva Guriya, Joel Joseph, and Via Sawak, who are our two trainee human performance technologists for this project. And obviously we have a partner from the UK. The company is called Think11, and the software is called SkillStation Competency Management Software, which I'll explain to you what it does later on. A bit of background information. We were established in March 2010, and so we are 11 years old this year. Registered training institution with the Mauritius Qualification Authority. We are equally a licensed recruitment agency with the Ministry of Labour. And finally, we are registered with SME Mauritius as an SME. Our core activities, we have three core activities. The first one is corporate training. We operate a career development center. And our third activity is advisory services in HR or consultancy services in HR if you want. We had a corporate strategy for the year 2020 to 2022, a 3-year corporate strategy, and which was to sustain revenue and profitability like any other business. And our target was increased turnover by 25% year on year. We also wanted to develop a high performance culture, which is very important. And we also wanted to move from clan culture to adhocracy culture. Okay. And we also wanted to tap the export market. But unfortunately, the COVID-19, which is a black swan event, okay, came in March last year, and all our projects, all our strategy had to be reviewed because the impact of COVID-19 on our how do you call it, activities deeply impacted our activities, because we couldn't have face-to-face training from March to June 2020, and now from March 2021 to date. Also, online training is not yet, unfortunately, in the Mauritian culture, not for all people. And many organizations have slashed their training budgets, which made life more difficult. Before the COVID-19, we were living in a VUCA business world, which was very volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And which means that, you know, sometimes you make plans and we can't implement them for many reasons outside our control. And that's why earlier this year, we did the business continuity and resilience plan, which was launched by the NPCC and the British High Commission. And yes, we had a business continuity and resilience plan, which has helped us a lot to navigate in the troubled waters. And of course, you know, we did last year, when we resumed in June, a situation and root cause analysis using the traditional instruments or tools, PESTEL, SWOT, the 5 Whys, change analysis, event analysis, and the famous Ishikawa fishbone diagram. And what we found that
when we brainstormed with our staff, we found that, you know, we were stuck in what we call the small business growth trap. Now, why we are saying so? Because we had the following indicators: stagnant sales, low profit and sometimes loss, high employee turnover, okay, because we're a small company, low productivity, sometimes management by crisis, and most important of all, lack of competent staff. Okay, we are not talking of academically qualified staff, but competent staff with a KSA. And when we further dig into the problem, and we tried to come out with solutions, and we came out with a number of solutions: increase share capital, merge with another company, productivity, increase productivity, diversification, and export market. And out of these five solutions, we found that, you know, if we can increase productivity, that can be the answer. And then, you know, we had to find how to increase it, productivity. That is doing more with less. And we came up with this diagram. If we want to sustain growth and therefore profitability, okay, we believe that, okay, it's a question of productivity. And when we talk of productivity, it is on the performance of the employees. And if we want our employees to be performant, we need a competent workforce, and we had to adopt a competency-based management approach to our organization. And to demonstrate what I'm saying is that, you know, we tried to compare the output per workers, the GDP per capita for 2019. And out of 269 countries, we can find that Mauritius is ranked 69, and while Luxembourg is ranked number 1. Okay, although the difference in ranking is not big, but the difference in terms of monetary, in terms of dollars, is quite enormous. It's quite significant. Nearly $200,000 for Luxembourg, and nearly $50,000 for Mauritius, which meant that, yes, there was room for improvement if we base ourselves on this criteria. Now, this can further be demonstrated by workforce utilization. And this, we borrowed it from the ONS, Office of National Statistics of the UK 2017. And what it shows is that, okay, a world-class organization and a worker will contribute 85% of its efforts using the same available hours. That is the world-class organization. A typical one will be 55%, and the lowest one will be 24%. What does that mean? Is that, you know, if you manage to identify where you are in these three categories, then obviously you can take corrective measures. The same event can be explained differently by this triangle. What happened that if you are at 85 is the world class, because we can't aim at 100, but some companies, you know, they are operating at 55% of their capacity, and even some at 24%. What does that mean? Is that sometimes executives need to go down, okay, to help the head of department, line managers, supervisors, and so on and so forth, which we call micromanagement. And sometimes it's very difficult to identify micromanagement because it forms part of our daily activities. And the same diagram will tell us that, you know, if we want to have a higher productivity in our organization, we need to move towards the apex of the triangle. And this is beautifully explained by Steve Jobs, who said that a small team of A players can run circles around a giant team of B and C players. That is, you can have a small team of competent staff rather than a big team of people who are not competent. And this is illustrated by our next slide, whereby you have the X and Y axis on the on one axis, you have the values and behaviors, which are very important today, especially in a COVID situation
in a COVID-19 pandemic situation, and then performance. Okay, values and behaviors can be high, okay, but performance can be low. This is illustrated by the quadrant B. And C is a situation where values and behaviors are low, and of course it will reflect in the performance of the employees. And then you have the quadrant C and B, high performance but low values. But the ideal situation is high value, high behavior, and high performance. And this is what all enterprise, I mean, all SMEs should be looking at. Of course, you have to identify it first. Now, how do we identify all this? Okay, we can do it manually, but that will take ages and cost a lot of money. Okay, fortunately, we have SkillStation from the UK, which is an online system which we have installed last year. And with that system, we have a lot of functionalities. For example, we have a competency management system. We have a learning management system, training management system, and a performance management system. One of the difficulties of faced by companies is that they measure performance only once or twice a year, whereas performance should be measured regularly so that we know if our staff, our employees are competent or not. If they're not competent, we provide that with the necessary training. And the system will do all that, is doing all that for us. Now, more importantly, is the iceberg model, which is shown on the screen. And as we all know, the knowledge and the skills which form part of the KSA formula is the visible part of it. That is our academic qualification and sometimes our experience. But the invisible part, which is more important, the unclear competency, which we call the behavioral competencies, are much more difficult to identify using traditional methods. Okay, we can do it by observation, but observation takes a lot of time. So behavioral competencies are very important today because this will drive our behaviors at work. And you will see, using the iceberg model, it represents a big 80% of the KSA formula, that is knowledge, skills, and abilities. We use the following implementation plan, the Gantt chart, okay, to implement the program. And obviously, as with any other program being implemented the first time, we did a bit of overrun on the program by a few weeks. But now our system is up and running. And the challenges we faced was to do research in competency management, because although this exists for quite some time, it's still new in Mauritius. Okay, because unfortunately, many organizations are still using the old methodology of management. And yes, we had to define assessment methods. I believe that we have some 9 to 12 assessment methods whereby we assess our staff, okay, in a very, how do we call it, objective, transparent, and independent manner. For example, using psychometric tests. Then building competence framework was another uphill struggle for us, but finally we managed to do it. And also we had a problem with job descriptions, as we don't have a national occupation standards in Mauritius. But what we do have, we had to base ourselves on the ONET of the Ministry of the Department of Labor of the USA. And obviously, being a new project, we need to have the employee and management buy-in, which was also stood as a challenge for us. The impactful benefits, quite a few of them: employee engagement, which is very important in nowadays, accountability, ownership, visibility and transparency, role standardization. Now, all these are very important in a period where what we call the psychological contract between the employer and the employee is fading very rapidly because of uncertain times. And this diagram will tell you that, you have a transformative benefits. We have transformative benefits across the entire organization, whether it is in the finance department, health, safety, environment and quality, operations, human resource department. And of course, you can't expect miracles over 2 or 3 months. It's a lengthy process.
Okay, but we are happy with it because we have started getting results. This is our turnover. It's not confidential because you can have the figures at the registrar of companies. You will see that the red line from 2020 to 2021, which is projected, is slightly increasing, which is good news for us. And that's our tangible results for this project. And hopefully, we will manage to reach that target by the end of the year. And then, we hope to do better for next year. In terms of intangible results, now we know the set of behavioral competencies that our staff should have to perform, to have superior performance. We have developed a self-learning culture because training is very time-consuming and expensive. And most importantly, we have shifted the responsibility of learning and development from management or HR to the employees, which means that they don't need to be. We are canceling. We don't like this culture of spoon feeding. Also, there's clear expectations of responsibilities for both the management and the employees. They know exactly what to do and what are the targets, what are the KPIs, and obviously all these reduce conflict resolution. Okay, and obviously the usual firefighting. And in terms of quality management, yes, we have developed a set of performance indicators for us, KPIs, and each and every staff has SMART objectives, which are very important because doing more with less, we have to be careful. And we have developed a range of assessment methods, which is happily accepted by all stakeholders. As future opportunities, the system can be deployed to any organization, irrespective of size and sector. We believe that it's an ideal solution for other SMEs. Why? Because we got a grant of up to 80% from SME Mauritius Limited to implement our own project, which means that it can be done with other SMEs as well using the same formula. In terms of competency development, we have created a new breed of HR performance or professionals, which we call them human performance technologists. We have managed to reach not a high performance culture, but we are driving there, okay, on this route, and we are quite happy about it. I mentioned earlier ownership of learning and development. And one of the beauties of this project is that we are measuring performance on an ongoing basis. Well, that's all from me. I hope that I have been within my 15 minutes, and I'll welcome, thank you for your attention, and I'll welcome any question that you might have for me. Thank you, soft skills consultant, for this presentation. You overlapped a little bit after the bell rang, but the jurors will tell you, I mean, that it's one criteria is also the time management that the jurors are assessing. So Mr. Binic, I leave the floor to you for your question. Okay, thank you for your presentation. In fact, well said. In fact, time management is a small factor for you now. But apart from that, I just wanted to know. Can you speak loudly, please? Yes. So looking at the productivity, right? So you said workforce utilization for world class is 85, typical would be 55%, and low would be 24%. So could you tell us, for soft skills, where do you situate your workforce utilization, and what is being done to sort of elevate it to the higher end, to the world class? Okay. We believe that we were anything between 55 and 60. Okay, 65 and 60% before we implemented the system. And now with the system, as mentioned to you, okay, we have a series of behavioral competencies which are drivers for our business.
For example, you just mentioned time management. Okay, we have conflict resolution, we have other values and everything. Now, these things, all these behavioral competencies, if we teach them, if we train our staff on using the traditional method, it will take a lot of time, and which unfortunately we can't afford. And most entrepreneurs listening to me would know that this is our problem. So now everything is on the platform, self-learning, there are assessments which are being automatically scored, and your competency increases. And we link that with KPIs and targets. We have various KPIs and targets. So if we are hitting our targets, if the KPIs are being met and the person is being competent using the system, so these are the indicators that we are on the right track. And I can access the system anytime, anywhere, okay, provided I have a laptop and I have, how do you call it, internet connection, because it's a cloud-based system. I hope that I have answered your question. Yes, thank you. The floor to... Okay. There are no more questions for you, Mr. Gurria. So we thank you very much for participating today in our convention. Thank you. Yes, the pleasure is mine. Thank you very much, and good luck for the rest of the day. Thank you. Okay, bye. So ladies and gentlemen, we will now move to the last presentation in what we call stream 1. We have 6 presentations in this stream today. The presentation will be by the Stone Specialists Limited, and the title of the project is Upcycling of Wasted and Rejected Natural Stones. Just while we are waiting for the jurors remarks for the presenter. So, can we have the video on by Stone Specialist, please, Mr. Kamsing? Your video, yes, and your presentation now? Well, unmute as well, so we don't have any problem. Did you hear me? Yes, that's good. Do you hear us? Oui, on vous entend. Okay. Vous pouvez aussi mettre votre présentation. Oui. Ne vous en faites pas. Relax, le jury vous attend, vous attend. On n'a pas encore lancé le chronomètre. OK. La présentation. Share screen. C'est bon? Je vois le sharing là. Allez, ressautez. Non, vous étiez là. Ouais. Ne ressautez pas, non, je veux dire. Je suis là même là. Le screen sharing. Non, il n'y a pas le... On vous a vu et puis on vous a perdu là. Ouais. Non, là, vous me voyez là? Oui, on vous voit, mais la présentation, non. OK. Le petit share screen vert au bas complètement. Vous m'entendez là? Share screen, yes. Oui, oui. Alors, ouvrez votre présentation, c'est sur votre desktop. Alors, si vraiment vous avez des difficultés à le faire pour vous, on peut faire la présentation, mais vous aurez... Voilà, il ne faut pas que ça arrive. OK. C'est vous, c'est nous? Non, là, non, c'est pas ça. Le PowerPoint. Ressortez. Sortez du chef. Ouais. Sortez du... Arrêtez le screen, là, c'est pas le bon screen. Parce que j'ai ajouté comme si Un petit moment parce que tout le monde... Donc, on va essayer de résoudre votre problème. 2 minutes à tout le monde qui est en train de nous écouter, de suivre cette convention. Ça arrive comme quoi, bon, à tout le monde, des petites difficultés. On va juste vous essayer de régler votre problème, M. Kamsing, du secrétariat ici, qui s'occupe donc à le back-office un petit peu pour tout ce qui est présentation. Donc, si vous pouvez juste arrêter de nous montrer cet écran-là, arrêter le partage d'écran. Et on va vous appeler. Donc,
Nous, on va juste attendre un petit moment, le temps de régler votre problème. Et nous, parce que c'est la dernière présentation pour ce matin, nous aurons à ce moment-là un petit moment de, enfin, break. Nous aurons un petit break pour la pause déjeuner et nous allons reprendre de toute façon pour un autre groupe de présentation dans l'après-midi, toujours catégorie PME et micro-entreprise. On règle le problème, Donc, on reste avec. Si, entre-temps, ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas le feedback, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, il y a un petit feedback que nous mettons dans le chat. Si vous pouvez juste cliquer sur le lien, cela nous permettrait de donner aussi un retour vers toutes les compagnies, les organisations qui présentent aujourd'hui. Et je rappelle aussi que deux membres de notre panel de jury aujourd'hui et avec M. Chiambinik de l'Open University et Soudil Dassorot de Veranda Hospitality Leisure. Donc, deux personnes qui sont dans le domaine de la qualité, donc, c'est eux qui ont la responsabilité de donner des points selon les critères du NPQC de cette année. Et nous serons aussi demain, après-midi, nous allons éventuellement revenir vers tous ceux qui ont participé dans la catégorie PME et pour vous faire savoir le award que vous avez. Je crois que c'est bon. Donc, M. Kansing, vous êtes toujours là? C'est vous qu'on ne voit plus cette fois-ci. Donc, si vous, voilà, mettez votre caméra. On ne vous voit plus. Oui, vous pouvez. Ouais. Allez, on vous demande juste de. Donc, la présentation, ça va? Voilà. Donc, on va juste, pareil comme on sait, c'est 15 minutes. Oui, on vous entend. Oui, vous nous entendez? C'est bon? Oui. Alors, dès que vous entendez la cloche, la petite cloche, vous commencez. OK. Sorry pour le... Non, excusez-moi pour le retard. Et c'est live. C'est live, ça. Yes, bonjour tout le monde. Je m'appelle Bruno Kansing. Je suis le directeur de la compagnie Stone Specialist qui a été incorporée en 2012. Notre force, c'était dans la restauration des roches naturelles, c'est-à-dire on restaure du granit et du marbre. Je ne sais pas j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Premièrement, pourquoi ce produit-là, j'ai appelé ça upcycling et non recycling. C'était recycling auparavant. Le recycling, c'est plutôt on recycle des produits, le plastique, les bouteilles, pour venir des raw materials. Mais le upcycling, c'est plutôt complet. C'est pour le business et ainsi pour tout le monde, c'est-à-dire résidences, petites compagnies, que des grosses compagnies. On peut tout faire avec ça. Donc, pour commencer, moi, je préfère vous montrer des images parce que dans mon projet, c'est l'image qui parle et dans tout ce que je fais. Right? Pourquoi ça? Parce que vous allez comprendre exactement, après, quand je vais élaborer dans des problèmes ou l'avantage, les désavantages que vous aurez dans mon projet. Et là, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Je vais aller directement sur les photos. Donc, vous voyez que les photos, j'ai fait un petit assemblage pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Right? Alors, de l'assembly, ce sont des roches qui sont jetées, comme si dirait, qui font du ISO, qui prennent la place, beaucoup de place sur les terrains. Right? Et moi, je me sers de ça, tous les trucs qu'on jette, les roches naturelles surtout, et que je fais en deuxième lieu, right? Que je fais un moule et que je me sers d'un époxy spécial pour que je puisse faire l'assemblage de toutes les roches de la première photo. Donc, après tout ce système, le step qu'on va faire, que je ne vais pas, comme si dirait, aller vous dire qu'est-ce que je dois, toutes les steps que je fais, sinon on va pas en finir jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, je viens faire le calibrage et vous aurez le produit final. C'est un peu de ce produit-là que je vous parle. Right? Et aussi,
vous voyez maintenant le produit, c'est un produit fini qu'on peut s'en servir comme des tables de cuisine, comme des tabletops, comme des bas et ainsi de suite. Donc, ce que vous jetez, moi, je reprends et je le fais venir d'un finish goods. Et aussi avec des meubles. Vous savez, ici à Maurice, tous les hôtels sont faits avec des meubles parce que surtout les hôtels de 5 étoiles. Donc, après qu'ils n'arrivent pas à s'en servir, moi, je ramasse ceci et je fais des tables que je vous montre avec des photos. Right? Comme vous voyez, le finish goods, comment c'est. Donc, ici que j'ai ajouté un petit peu, on a déjà commencé à travailler sur d'autres produits, c'est-à-dire du bois, des vitres, tu sais, on fait des mélanges. Right. On passe en revue très vite là-dessus. Alors, la première photo vous montre que j'ai fait un mix de bois et des roches naturelles. Ce sont des granites et des meubles que les gens jettent. Et nous, on se sert de ça pour faire des bureaux, pour faire tout ce que, enfin, sur la photo, c'est un bureau qu'on avait fait pour un client, mais maintenant, c'est un petit peu le trend parce que les gens commencent à réaliser et que la nature lui-même, depuis en 2019, nous a montré qu'ils sont très forts et il faut que nous évitions actuellement la façon de penser, évitions à faire du gaspillage et détruire la nature. Right? Et aussi là, avec des bouteilles qu'on a écrasées. On fait des tables de cuisine. Là, c'est pour les hôtels. On a commencé à travailler avec des hôtels que vous voyez qu'on a fait du terrazzo en bathroom. Right? C'est un hôtel à Belmore qui est en construction. Voilà, on a déjà commencé le projet. Donc, allons revenir sur le critère 1. Que vous allez voir, que j'ai mis un petit problème d'identification. Right? Ça ressemble un peu presque le même parce que, à mon niveau, dans mon produit, moi, j'ai un raw materials qui est déjà local, que je ramasse ici. Et aussi, j'ai un raw materials que je me sers, que j'importe, c'est l'époxy. Right, qui peut créer, c'est là qui peut créer des petits problèmes à ce niveau-là. Et là, vous verrez que vous allez voir que par rapport à ça, surtout avec le COVID, que dans la livraison du fret, ça peut faire un retard dans la livraison avec des clients et surtout avec le prix qui commence à monter. Là, on est en train de travailler avec une grosse boîte ici, à Maurice, qui est très connue. Et lui, on va travailler ensemble. Lui, il va stocker nos consommables et nous, on va, allons dire, s'en servir de ça pour notre projet. Donc, voilà, c'est le critère 1 que là, je vous ai expliqué un petit peu. Right? Et notre plus grand souci, c'est au fait ce truc d'époxy qui est très important pour nous, pour le produit qu'on va disons, qu'on va mettre sur le marché avec d'autres clients. Maintenant, voilà, sur le critère, toujours le critère 1, Target Clearance and Appropriate Analysis. À ce niveau-là, on a déjà pour le raw materials local, on a déjà parlé avec des grosses boîtes comme la UBP, comme Leasing, comme Premix, toutes les grosses boîtes ici. On les a approchés, ils sont vraiment intéressés avec notre produit. Et surtout, eux sont des compagnies qui veulent bouger dans le green, c'est-à-dire éviter faire du gaspillage pour ces produits-là. Right? Alors, le action plan qu'on a, disons, pensé avoir pour, disons, régler le petit problème que nous avons, que nous aurons peut-être plus tard avec le COVID, tout ça, c'est sûr que
avec tout ce qui se passe, il y aura des retombées. Alors, nous, on va essayer de voir, on va prendre en considération la technologie, c'est-à-dire pour essayer d'être un peu plus dans le temps envers nos clients, c'est-à-dire aller bouger, faire la technologie, c'est-à-dire, je vais, disons, parler un petit peu techniquement, que peut-être que j'espère que vous allez comprendre, disons, au niveau des machines, right, plus performant, plus performant, plus facile à manier et surtout moins de labeur parce que, vous savez, avec ce produit, ce que nous offrons, c'est un produit, c'est beaucoup de handmade pour, disons, les premiers steps, c'est-à-dire l'assemblage, pour le polissage, pour la réparation. Ça prend beaucoup il faut avoir des lèvres vraiment disons, très skill. Et la formation, c'est moi-même qui donne la formation parce qu'à mon niveau, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans ce domaine que j'ai travaillé dans une compagnie américaine. Donc, c'est moi-même qui forme mes employés et je sais que ça demande beaucoup de maîtrise pour arriver à ce niveau-là. Alors, sur ce produit qu'on va offrir, le upcycling, et je pense que ça aura un social impact et que tout le monde va bénéficier dans ce projet-là. C'est-à-dire le projet en elle-même, right? Et je pense que c'est pour tout le monde. C'est que tout le monde maintenant doit comprendre quel est le problème maintenant qui arrive avec le COVID et avec le gaspillage que nous faisons, right? Et je pense que ça va peut-être faire comprendre aux gens, au lieu de jeter n'importe où, et qu'on peut s'en servir, faire le upcycling, right, pour protéger la nature. Et aussi, les gens, nous, à notre niveau, on peut aussi donner l'option à plusieurs personnes, right, de discard leur waste, c'est-à-dire d'éviter, au lieu de jeter de gauche à droite, nous, on va les prendre, comme tu dirais, pour faire venir un finish product. Alors, nous, dans notre vision, on aimerait, comme tu dirais, disons, produire des produits made in Mauritius, c'est-à-dire ce que je vous ai montré dans les photos, right? Et le fait qu'on n'a pas de compétiteurs dans ce domaine, right? On va essayer d'introduire d'autres produits locaux, c'est-à-dire venir pas seulement avec les slabs, venir avec des pots, des vanities, c'est-à-dire des lavabos, des bassins, pourquoi pas des baignoires aussi. C'est ça notre but, d'increase les produits locaux, que même les hôtels, même des compagnies, même des résidences, même des villas qui peuvent bénéficier d'un produit local, parce que j'ai vu là sur Facebook, Made in Mauritius, ils ont fait un petit publicité concernant les produits locaux. Je pense que nous, à Maurice, on doit maintenant protéger les SMI et toutes les petites et moyennes compagnies qui offrent des produits locaux ici à Maurice. Alors, maintenant, ce que nous pensons, comme tu dirais, Achieve, c'est augmenter notre production, c'est-à-dire actuellement, on fait beaucoup de résidences, right? C'est-à-dire bouger vers les ID qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé avec une hôtel qui se trouve à Belmore, l'Émeraude, et qu'on commence à travailler des architectes aussi, right?
et on commence à bouger vers les grands espaces, c'est-à-dire sortir du lagon, essayer de nager un peu dans les grands eaux, pourquoi pas. Et pour le fret aussi, le no-cost fret, comme je vous ai dit auparavant, c'est qu'on est en train de parler, pour parler avec une grosse boîte, c'est qu'eux, ils vont stocker nos produits et le raw materials au niveau local, ça, on n'a pas à importer parce qu'on l'a déjà localement qui va peut-être grossir nos profits de à peu près de 80%, comme je vous ai dit. Alors, notre contribution, c'est plus sur le green environment, comme je vous ai dit, ça a un aspect très social, sur la vie peut-être de tous les jours des gens que j'espère essayer à mon niveau, enfin à notre niveau, notre compagnie, de montrer qu'avec peu de choses, qu'on peut faire des grandes choses aussi. Et aussi, les stress at work, c'est sûr, parce que avec le problème de frais et tous les retards au niveau des shipments, ce qui fait beaucoup de stress parce que c'est très important pour nous. Sans les raw materials, on pourra pas, comme je dirais, disons, être sur le time frame envers nos clients. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dans mon... Voilà ce que sur le upcycling, mon projet de upcycling. J'espère que à mon niveau, je vous ai, disons, expliqué un petit peu ce que je fais. Mais comme je vous ai dit, mon projet, c'est plus visuel que disons, je préfère le projet plus visuel que vous expliquer, que faire comprendre à ce niveau-là. J'espère qu'à ce niveau-là, vous avez compris un petit peu mon projet. Est-ce que, bon, maintenant, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Merci, Stone Specialist, for this presentation. Thank you. One question from Mr. Desseron. Bonjour. 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 Et tout d'abord, bravo pour pour vous être lancé dans le green business. Je pense sincèrement que c'est ça l'avenir. Hein. Donc, on va vers ce genre de situation ou ce genre de business où le green est une partie prépondérante. Moi, un simple éclaircissement, pas nécessairement une question. Vous avez parlé un de vos solutions, c'est le no-cost freight, ou votre result, c'est vous êtes actif no-cost freight. Et alors que votre projet, vous avez un high rising cost imported raw materials. Expliquez-moi ce no-cost freight result que vous avez achieve. Alors, justement, enfin, je savais bien que j'étais sûr que ça allait venir sur la table par rapport, j'ai mis no cost freight. C'est pour ça, dans mon entrevue, je vous ai dit que nous, en tant que petite et moyenne entreprise, c'est difficile pour nous de faire du grand stockage. Right? Donc, comme je vous ai dit, là, on est en pourparlers avec une très grosse boîte qui sont spécialisées dans ce produit-là. Donc, eux, ils sont vraiment, vraiment intéressés à de ne pas faire partenariat, mais par rapport au green qu'on est en train de lancer, ils sont partie prenante de notre projet. Right? Donc, eux, ils nous ont dit que, voilà, Bruno, bon, je dis Bruno, c'est un spécialiste, bien sûr, c'est que nous allons prendre en charge le produit qui est très important pour nous, c'est l'époxy et la résine. Ensuite de ça, j'ai oublié de mentionner dans mon speech,
c'est que maintenant, on travaille sur un autre produit pour faire l'assemblage, c'est-à-dire on travaille sur l'époxy. Maintenant, on travaille sur la résine qui est plus accessible que l'époxy. Donc, le grosse boîte nous a dit, c'est un spécialiste, nous sommes disposés à garder en grand stock, right, le produit que vous allez vous en servir. Donc, voilà un petit peu pourquoi j'ai mis ce no-cost trade là. Right. Donc, nous, on va retirer cette mot de tête, right, retirer ce poids sur nos épaules, on va le mettre sur cette grosse boîte-là. Eux, ils ont la capacité, l'espace pour nous aider dans ce projet-là. Voilà un petit peu pourquoi j'ai mis no cost freight. Bonjour, Monsieur Bruno. Bonjour. Très intéressante présentation de votre côté. Et moi, j'ai une petite question du côté des résultats. Yes. Je remarquais que vous aviez mentionné cost of production, mais en même temps, vous avez increasing company profit à 80%. Et écoutez, ça a coupé là. Je vais répondre à la question. Ça a coupé. Je ne vous entends pas trop bien. Excusez-moi. OK. On regarde le côté résultat. Oui. Résultat, vous avez mentionné cost of production increasing. Oui. Et en même temps, au numéro 3, vous avez indiqué aussi que le increasing company profit by 80%. Donc, Yes. Donc, ça paraît un petit peu comme si contradictoire. Hein? Increasing cost of production, ça veut dire normalement company profit qui descend. Donc, juste un petit éclaircissement là. Allez, moi vous expliquer. Dans mon speech, je vous ai dit que actuellement, on travaille avec des résidences. C'est pour ça, moi, je me suis basé un petit peu là-dessus. Right? Actuellement, on travaille avec des résidences que, bon, on a une production très minime, je peux vous dire. Right? Maintenant, comme je vous ai dit, on commence à travailler avec des grosses boîtes. Right? Quand on travaille avec des grosses boîtes, moi, vous donner un exemple typiquement actuel, ce qui se passe. Là, j'ai eu un travail que je dois faire à peu près 300 tables. Right? Mais la production monte. Mais le profit de la compagnie monte. Au lieu que je rentre un petit peu dans les techniques pour vous compreniez un petit peu ce que je parle. Right? Allons dire que j'ai une commande de 5 tables. Quand je fais les moules pour 5 tables. Maintenant, je fais des moules pour 200 tables. Alors, right, j'ai fait moins de moules et plus de tables que je dois faire. Donc, mon cost of production monte et mon profit aussi monte. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, quand je vais travailler avec, quand on aura des grosses quantités où on va travailler en grand échelon, la production monte, c'est sûr, mais le profit aussi monte. Okay. Donc, ce que je comprends, comme si la masse de production est plus que le cost of production, donc de ce fait, la profitabilité, ça augmente. Exactement, exactement. C'est clair. Merci. Sans prix. Merci. Merci Bruno. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci à vous. So, ladies and gentlemen, we will end stream 1 presentations now. We will be back at 1 p.m. We will be back at 1 p.m. for the second stream, again in the category SME, including micro enterprises. And we have 7 presentations that will run in the afternoon. So we hope that you will come back at 1 p.m. to watch and listen to the presentations by our SMEs to know and to learn what they have done to continue productivity and quality amidst COVID-19 and to see what they have put in place in terms of improvement. So thank you very much for your attention. Do not forget to give feedback
to the 6 companies that have done their presentations this morning: Box Manufacturing, Casting World, Clips, Marge Enterprise, Soft Skills Consultant, and the Stone Specialist Limited. We'll be back at 1 p.m. Give your feedback, it is in the chat. Tell us more what you think about those presentations, so whether you would like to seek a collaboration or a network with different companies and presenters, and also if you have learned something out of from those presentations. Thank you very much. We meet again at 1 p.m. Thank you.
Pardon? Un 25, voilà. Ouais, ça c'est le minimum, ça. Là, tu peux remettre le côté. C'est le côté. La toilette, ça là, c'est en place.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to the National Productivity and Quality Convention 2020-21, organized by the National Productivity and Competitiveness Council of Mauritius, NPCC. As you are aware, the NPQC is the platform for the public and private enterprises to showcase their improvement projects that were implemented in 2019 to 2021. It is the third edition of NPQC, and the first one was organized online this year. We thank you all for joining us this afternoon. We have 51 projects which will be presented over 4 days in 3 categories: small and medium enterprises, including micro enterprises, which were held this morning with 6 projects presentation, and we will continue this afternoon and tomorrow as well. The next category will be for the large private enterprises, and the last category will be for the government departments, parastatals, and registered associations. The projects will cover different topics such as quality circles projects, innovation, design thinking, quality lean management, business reengineering, and the overall topic of this year's NPQC is very relevant to the present situation in Mauritius, which is how enterprise have pursuing productivity and quality amidst COVID-19. All participants in each category will compete for a gold, silver, and bronze award. Each stream of presentations will be assessed by a panel of jurors NPQC criteria. Our afternoon is Mr. Shyam Binik, lecturer from the Open, and the second juror is Mr. Quality Manager at Veranda Leisure and Hospitality. The rules for the presentation. Each presentation should be minutes. There will be a first ring for the presenters to start. The second bell ring will to inform you that there are 3 minutes left, that is around the 12th minute, and a final bell to inform that the presentation has to end, which is the 15th minute. Question and answer sessions will last for 5 minutes. The online convention is an opportunity for learning and for an exchange of good practices. We would like to hear from you all, and we have prepared a feedback sheet in the chat area where you can click on and give your feedback to each company or organization, as well as seek further collaboration or networking with the company. We will collect all these feedbacks and send them to each company after the convention. Presentation in the category of small and medium enterprise, including the micro enterprises. So we will start with English Bay Company Limited with the project entitled Implementation of Quality Standards. So we will ask English Bay to put the camera on and to unmute yourself. English Bay, can you hear us? Vous pouvez nous entendre, monsieur? Oui. Si vous pouvez vous retirer sur mute. Voilà. On vous voit, si vous pouvez retirer sur mute. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est mademoiselle Nusra Kadaro que vous devez voir sur le Zoom meeting. C'est elle qui fera la présentation. Vous pouvez faire la présentation? Non? Non, en fait, c'est une autre personne qui doit faire la présentation. Elle est sur, son nom sur le Zoom, c'est Nusra Kadaro.
On la voit là. Nusra Kadarou, c'est ça? Oui. OK. Madame, vous pouvez faire le screening pour la présentation. Voilà. Share screen. OK. Bien bon. Oui. Mettez sur slideshow. OK. Dès que vous êtes prêts, vous nous faites savoir. On va sonner la première pour que la présentation puisse commencer. Et vous entendrez vers la fin une deuxième cloche. Ça sera pour vous dire que vous n'avez que 3 minutes jusqu'à la fin de votre présentation. C'est OK? OK, on va commencer. On est prêt. Allez, right. Bonjour, je m'appelle Mike Webb, je suis le directeur général de la compagnie. C'était juste pour une petite introduction pour dire bonjour à tout le monde et bonjour les jurés. C'est pour confirmer que le management est totalement derrière cette équipe au niveau de la qualité. The company management is totally committed to quality. Je vous présente Catherine, production, News, qualité et Cheyenne, maintenance. Merci beaucoup. Bonjour, depuis l'équipe Petit Salé, compagnie English Bay. Premièrement, je présente l'équipe dans laquelle j'ai la moi, Catherine Bégué, Salem Parimac et Moussa Kada. Nous commençons par un premier critère qui appelle identification posée, que nous identifier et sélectionner un projet. Nous, la liste problème, c'est communication, ban produit fini par uniforme, manipulation monzée, flooring et nettoyage. After having categorized by ranking, productivity and quality were found to be of priority. Productivity and quality are interrelated, therefore, to tackle the issue of non-uniformity of finished product, quality standards had to be implemented. Problem statement, non-uniformity of finished products, goals and objectives of company. To standardize the finished products and to produce a safe food for the consumers. Start of project. The project was started in September 2019 and it ended in September 2020. Action plan. To standardize finished product, it was necessary that we implement quality standards. This is a Gantt chart which provides a chronological order of tasks that had to be done, starting from September 2019 to September 2020. Identification of current status and analysis of root causes. Situation before project was implemented. What was the problem? Non-uniformity of finished products, which was observed during the burning process. The source of problem was found to be the raw materials. The end customer is affected by fish powder. The source of problem. Data collection from June 2019 to March 2020. For every 10 boxes processed, 3 boxes had an average of 20 pieces of fish, which means that the fish were less than 1 kilogram. A fish of less than 1 kilogram means more fish bones and smaller fish. What happened before? When the small fish of less than 1 kilogram was put to boil at a temperature of higher than 85 degrees and for more than 10 minutes, there was fish powder which was produced from the boiling process. During packaging, we found that the finished product was not uniform. The methods and tools used for analysis: 4W and 1H to define the problem, 5Ys to find the root cause, and quality circle. Here's a photograph of when quality circle was being done between the employees and our consultant. The root cause analysis. Non-uniformity of finished products, which was because the presence of fish powder, and we have identified 2 root causes. The first one is that there was no service level agreement with the supplier, and the second one, burning time and temperature not respected, as there were no proper established procedure. Effectiveness of tools used. The root causes have been identified using the 5 Whys method.
There are two root causes, which is no service level agreement with supplier and no proper established procedure for voiding. Solution formulation and implementation. During brainstorming, the ideas formulated were as follows: to set up an SLA with supplier, a packing machine for less manipulation of fish, to monitor boiling temperature, a blast chiller of the boiling process, to monitor the duration of boiling, and to implement food safety principles and quality standards. Ideas formulated and selection. Blast chiller of the boiling process and packing machine were found to be too expensive to be implemented, and to establish SLA with supplier was feasible, as well as to monitor boiling time and temperature, and also implementation of food safety principles and quality standards was feasible. Action plan with deadlines and responsible persons. Service level agreement, responsible person, operation manager. Established procedure, operation manager, quality officer, supervisor. Implementation of food safety principles and quality standards, operation manager, quality officer, supervisor, maintenance officer. Implementation of solution, team or stakeholders. Tools for implementation and trial implementation. Review of process flow, training of staff, design of checklists and technical sheets, writing of asset manual, established procedures. Activities for implementation and trial implementation. Activity 1, data collection. Activity 2, preparation of procedures. Activity 3, testings of procedures. Activity 4, design of checklists. Activity 5, checking equipment and machinery. And activity 6, preparation of asset manuals. Trial implementation and performance check. Before, no timer and thermometer to measure time and temperature. After, timer and probe thermometer were provided, control results, boiling duration and temperature. Trial implementation and performance check. Before, no service level agreement with supplier. After, set up a service level agreement, therefore, all criteria concerning raw materials were respected. Trial implementation and performance check. Before, no food safety principles and quality standards. After, implementation of sanitation checklists and control checklists for better monitoring. Effective handling of barriers or challenge during implementation. The barriers of during implementation of training the factory operators are untrained. Solution to train the personnel about the change growth and the production. For production, a slowdown was observed. Solution not to delay production while implementing change. Responsibility for training is operation manager and quality officer. For production, responsibility is operation manager. Status good. Results. Confirmation of result based on facts and figures. Established SLA with supplier from April 2020 to March 2021. There has been no issue with the fish. All criteria has been respected by the supplier. This shows that all criteria has been respected by the supplier. Established procedures. Timer and thermometer were provided to control duration and temperature. A checklist was designed to record duration and temperature for a better monitoring. Implementation of food safety principles and quality standards, prerequisite programs, sanitation checklists, implementation of EU laws, technical or control sheet, shelf life validation, training, asset manual. The flowchart shows how service level agreement, boiling process, and implementation of food safety principles and quality standards help in the achievement of a standardized and safe finished product. Furthermore, they also help us to achieve EU and HACCP certification, as all of them are related to each other. Tangible benefits: increase in yield,
less resources are used, for example, less cost of production. Intangible benefits. There was a greater motivation among the employees and a better communication. Establishment of control measures. Firstly, there's a boiling checklist for each boiling process, daily checklist for sanitation, pest, and good manufacturing practice, checking the raw materials before they undergo the first process, HACCP manual, training and refresher trainings, and there's also an annual internal audit. Spin-off for continuous improvement. The spin-off was to acquire EU and HACCP certifications, which were successfully achieved by the enterprise. Furthermore, the system should now be maintained as there are regular audits. Leaders and member competence development. Team spirit, personality, and awareness were increased for all of the 3 team members, and we also observed that self-confidence of the members have enormously improved. Same for quality consciousness, team spirit, personal ability, and determination to solve problems, which increase differently as we have different job descriptions. Before and after implementation of project, this is a picture of where we could compare the locker of the employees before and after. As you can see, an untidy locker was converted to a tidy and clean one when the employee was trained about sanitation and quality. For uniform, the uniform was changed and designed in such a way to minimize food safety risk and also workplace injuries. These are the 2 certifications that we have acquired, one from the Mauritius Standards Bureau, which is for HACCP, and the second one where we have been EU approved by the competent authority CEFRIT. Thank you for your attention. Thank you, English Bay. So we will take the questions from the jury. Bon après-midi. Bon après-midi tout le monde. Et félicitations pour votre présentation. C'est rapide mais clair. Une question, donc votre projet, c'est plus axé vers ce qui est non-conformité à votre finish product. C'est ce que j'ai bien compris. Mais vous parlez beaucoup de HACCP. Comment vous reliez HACCP, qui est un food safety, qui n'est pas nécessairement une garantie pour la non-conformité d'un produit? Et comment vous réconciliez votre problème avec votre solution? Normalement, quand on fait HACCP, c'est à ce moment-là qu'on design une checklist pour contrôle température bruit. Et bien, que c'est là, nous pas une fiche powder et là, nous gagnons tout bon ce poisson-là une forme. OK, très bien. Et deuxième chose, vous parlez des lockers et des uniformes. Par exemple, si je prends le locker, comment c'est associé avec votre élément principal qui est la non-conformité de produits finis? C'était une culture de propreté, comme si pour moins de microbes, à cause du poisson et de la manipulation beaucoup, qui nous met vêtements bien, très bien gardés d'une place très propre, en bonne qualité de l'environnement, et que quand on rentre dans les usines, il y a moins de microbes pour que les poissons gardent sa qualité même, beaucoup de bactéries qu'on peut manipuler. Très bien, merci beaucoup. Je crois que mon collègue vous a posé des questions les plus importantes. Mais sinon, moi, j'ai une petite question, pas plutôt questions, mais plutôt plus éclaircissement. Et dans votre projet, vous avez mentionné que 2 trucs, c'est-à-dire que l'absence d'un SLA, Service Level Agreement, et en deuxième temps, vous avez mentionné aussi l'absence de contrôle des températures et des temps
for the boiling process. Donc, ce n'est que ces deux, comme si, discrepancies que vous avez remarquées dans votre process. C'est ça, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous devez améliorer encore? Oui, c'est ça, des critères-là qui sont affectés nous plus pour une uniformité. Quand on établit un service level agreement, ça veut dire une quantité de poissons qui nous l'est, le poids qui nous revient, et là, nous pas gagner ces poissons pour qu'ils nous payent en plus par heure. Et pour procédure pour boiling, nous participons record, combien de température maintenant tu peux servir pour boire et combien de temps pour pas dépasser la poisson là vient powder, mais quand on établit ça, nous trouvons uniforme. Et autre question, dernière question, en termes de, comme si, quantité de, allons dire, bad products en termes de pourcentage, avant l'application de ces deux mesures, comment ça se présente maintenant, en termes de rejet ou des trucs comme ça? Normalement, avant chaque 10 boîtes, nos 3 boîtes mettaient un problème d'uniformité. Mais après, quand on implémente ce appel-là, il n'y a pas aucun problème côté l'uniformité au finish product. Donc, c'est-à-dire que 100% de good raw materials et aussi les finished products sont à ce jour 100% good products, ce que vous voulez dire. C'est 100% uniforme. OK, merci. Merci. Merci, English B. OK. Vous pouvez arrête share the screen maintenant. Merci. OK. Next participant, the Honoris Educational Network. If you are here, please put on your camera. And share your screen, please. Yes, they are coming. Okay. Honoris Educational Network. Can you please share your screen? Allez, put on slide share. Okay. Okay, you have 15 minutes presentation. First bell will be for the start, again 12 minutes. And the last one is at the 15 minutes for your presentation to end. Ready. OK. Est-ce que vous nous entendez? Oui, vous pouvez c'est nous bon. répondre? Oui, si c'est on bon. vous entend clairement ici. Oui, c'est bon. Unmute. Honoris Education. Oui, ils sont là. Vous pouvez nous dire quelque chose juste pour qu'on puisse vérifier si on vous entend? Oui. Can you listen to me? C'est OK là? On vous entend. Oui, c'est bon, merci. Can we start? Ladies and gentlemen, good day to you. I will start by presenting my team from Honoris Educational Network. I am Rashid Fall, Academic Director. On my right is Sadek Fatlou, Program Director. De chez nous. On vérifie un petit coup. And on my left is Mr. Yoven Koromandi, Senior Lecturer. Must I stop? Okay. We'll start your time. Yes?
Okay, so you have 15 minutes. Your time starts now. Ladies and gentlemen, good day to you. I will start by presenting my team from Honoris Educational Network. I'm Rashid Fel, Academic Director. On my right is Sadek Fatlu, Program Director, and on my left is Yoven Koromandi, Senior Lecturer. We are thankful to the NPCC for the opportunity extended to us to present our project, Digital Transformation, Shifting from Face-to-Face to Online Teaching. As background, we are in operation since 2002, and in 2018, we have integrated Honoris United Universities, which is the first Pan-African education network. A rebranding exercise was carried out, and YK Business School, or YKBS for short, was transformed to Honoris Educational Network. As a matter of pride, I'm happy to share with you that Honoris Educational Network was voted #1 educational establishment by Business Mauritius in 2020. The main objective of our institution is to provide accessibility to quality education in Mauritius, mostly in the field of business management, administration, and IT. Our services expand to neighboring islands as well. The mode of delivery is via a blended mode comprising of distance education and face-to-face classes. With the proliferation of COVID-19 and subsequent lockdowns in 2020, we had no choice than to consider a shift from face-to-face classes to online teaching. Subsequently, a research was conducted among our students to gauge their level of preparedness. Let's move on to today's agenda. We shall be looking at problem statement, methodology used, data analysis, and conclusion. The purpose of this survey was to determine the preparedness of Honoris students to adopt online learning so that their perceptions regarding aspects like content delivery, additional costs, flexibility of learning, and employability prospects could be assessed, and recommendations could be proposed to management to ensure a successful transition from face-to-face to online learning. Over to you, Yoven. The new normal in education is the increased use of online learning tools. The COVID-19 pandemic has triggered new ways of learning, bringing innovations to face-to-face learning. The new normal now is a transformed concept of education, with online teaching and learning at the core of this transformation. As there was no mobility in the island, digital learning has emerged as a necessary resource for students, all to maintain continuity of studies. At Honoris, students were provided with training on new platforms to access their webinars, local classes, and online libraries. Aside from students, faculty members were also trained as the pedagogy behind face-to-face and online teaching is different. At Honoris Educational Network, we believe in future-oriented learning to prepare students to harness technology and innovation, to thrive and compete in today's realities. The rise of digital technologies means that we need to handle the plethora of opportunities and challenges that come with it. By embracing digital technologies, our students can build up their skills for the future of work. It was very important that the changes being brought do not interfere with student experience, but rather enhance it. The student journey was changing in parallel. There was a monitoring of the student satisfaction via feedback forms. The digitalization of both the academic interactions
and administrative services was impressive. Faculty members had to keep their sessions engaging and interactive so that students do not get lost in the process and still gain value from these interactions. This was one of the ways we used to sustain growth, as there was no prior research and data for online learning in Mauritius. Face-to-face learning combined different ways of learning, including writing, reading, discussions, and projects. This is the most common interaction for university students. The institution wanted to make sure that there would be limited resistance before changing the whole process. Let's have a look at how we progress. A survey was carried out, and the current students were the target audience. A pilot study was done to ensure that the survey questionnaire was working fine before the full-scale survey was carried out. The digitalization survey examined the relationships between learners and the level of willingness to digitalize processes at Honoris. Online learning offers a variety of educational opportunities. Several aspects had to be considered, for example, content delivery, cost, and flexibility. These aspects were then used to inform management of the potential success of this project. Over to Sadek for the data analysis. Now I'm going to share with you the key findings from the survey. With regards to adoption of online learning for distance learners, it is observed that 75% of the distance learners, especially working professionals, are largely willing to switch to fully digital content. Respondents in one-year courses have shown greater willingness than others, that is 80% compared to 75%. Distance learners show a higher willingness to take course workshops online. This willingness is prevalent across the board. With regards to add-on extracurricular courses, it is observed that 90% of the respondents show a high degree of willingness to take add-on extracurricular modules, such as soft skill training, coding, in addition to the existing curriculum. However, these 90% interested respondents across the board are willing to pay only up to 20% of the current tuition fee for these add-on extracurricular courses. With regards to digitization of interactions, it is observed that for the post-COVID period, 90% of the respondents across the board are highly comfortable with adopting digitized interactions, such as interacting with professors and taking examinations online. Respondents are willing to digitize almost all academic interactions. The two most preferred interactions to be digitized are, in order of importance, examination with 70% and submission of assignments with 59%. 70% of the respondents are willing to take exams online. For the remaining who are hesitant, the key reasons cited are not all questions format are suitable online, less seriousness, and lack of prior experience. With regards to digitization of administrative services, it is observed that 90% of the working professionals are willing to avail of fully digitized administrative services for the post-COVID period. The school leavers show a lower willingness compared to working professionals, that is 70% compared to 90%. Respondents prefer to digitize almost all administrative services. The preferred services to be digitized in order of importance are, in the first position, access to information on lecture schedules with 60%, then Execo in the second position,
are student records and fee payment with 50%. And in the fourth position, submission of documents with 45%. The 10% of the respondents who are not willing to digitize administrative services cite as key reasons internet connectivity issues and the perception that admin requests will take longer online. With respect to the role of the physical campus, it is observed that most of the students across the board, that is 5.2 out of 7, largely agree that the physical campus is an important part of campus experience. 90% of the respondents who think that the physical campus is important feel that the most important aspects of the campus in order of importance are: first, lectures with 25%, second, tutoring and mentoring with 20%, and third, P2P interactions with 15%. In terms of additional services, career centers with 40% and co-working spaces with 30% are at the top of student wants, followed by maker spaces with 20%. With respect to perception of online learning, it is observed that almost 40% of the respondents agree that employers consider online degrees to be equivalent to face-to-face. The school leavers, early learners, and late learners have slightly low agreeability than others. All the respondents feel that the biggest benefits of online learning in order of importance are flexibility with 30% in the first position, then ex aequo with 20% in the second position, are being self-paced and the ability to revisit the content as and when required. Now I'll pass you on to Rashid. Honoris has successfully moved its teaching and learning online, where teachers are considered as guides and facilitators rather than instructors. Even the examinations follow an online format. This motivates students to become self-regulatory, self-mediated, and self-aware. We are currently working on solutions to digitalize more aspects of the administrative services, and a major challenge is funding. To conclude, I would say that education is the foundation of making the world better. At Honoris Educational Network, we believe in the power of learning and its influence on improving the quality of life and empowering people to achieve more. I thank you for your attention. I now welcome questions from the panel. Thank you, Honoris Educational Network. We will take the questions from the jurors. Thank you. Yes, so it was a good presentation. Lots of figures, lots of work done to gather data. Well, my question would be rather not a question directly, but rather a thought-provoking sense. We have been sort of blended learning is something which is with COVID-19, has been happening with some face-to-face sessions, with more online sessions. But according to you now, do you think it is more interesting to have only online sessions from now on instead of having face-to-face sessions? What is your reaction to that one? Yeah, for us at Honoris Educational Network, it works. But as per the respondents, we've seen that some students still prefer to have some face-to-face session. And this is why our management is considering to have face-to-face sessions and online sessions concurrently at the same time. So we're looking at technologies to address this issue. But as far to reply to your answer, we are very comfortable, we are satisfied, our students are satisfied, our lecturers are satisfied, and management also is satisfied with our online teaching.
Okay, thank you. So your conclusion would be that blended learning should now henceforth become something as a new normal henceforth, even if COVID is out of the way. Yeah, you're right. You're right. Even if COVID is out of the way, blended learning should carry on, online teaching, yeah, because of flexibility. And we have also seen, maybe I need to mention, that our students, since their classes are recorded, we've seen that the students can revisit the classes. And this has had a positive impact, with the result that we have had less deferral for less requests for assignment submission, for extension and so on, because students can go back to the lectures and follow the lectures again, and they are able to write their assignments and to do their examination. I hope I have answered the question. Yes, thank you. Thank you. Okay, thank you, Honoris Educational Network. There are no more questions from the jurors. So we thank you again. Thank you, members of the jury, and thank you, the organizers. It was nice having you this afternoon. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Remind all those who are assisting the assessment and presentation of the companies that there is a feedback sheet on the chat box in which you can click on, and you can we will collect and send to each company after the convention. So it's on the chat box. You just have to click on and fill up the form. In the meantime, we will invite Clean Tank to join with its presentation. Just to remind, the two previous presentations were from English Bay Company Limited and Honoris Educational Network, both from the small and medium enterprise category. So Clean Tank, if you are ready, please put your camera on and start sharing your screen. OK. Clean Tank, OK. Monsieur Lawton, si vous êtes capable de unmute même, nous pouvons écouter si nous étions sur le nucléaire. Voilà, nous on unmute. Bien bon, OK. Et nous capable lance mon. Donc, à share au screen, mais toute présentation, le slideshow. OK. Là. Vous gagnez là? Non, pas encore. Baissez la caméra un petit peu, si nous pas trop vous là. Remettez comment il est là. Share screen là, vous trouvez en bas un petit bouton vert là. Cliquez là, après vous mettez le PowerPoint. Share screen. Stop vidéo, share screen. Voilà. Oui. Là, mettez le share screen PowerPoint. Allô?
Then we will have the presentation from CleanTech in a few minutes. So CleanTech, allez. Mo lance mon chose là, hein? Allez, OK. Vous ready? Est-ce que vous pouvez trouver mon écran? Oui, oui, c'est bon. C'est bon là? Oui. Bon, on peut trouver les autres, c'est là-dedans. Mo Heidli, talking to CleanTech. C'est bon là? Oui, OK. Pas toucher là, du bon là. OK. Allez, right. Qui veut dire, oui, dans 15 minutes. Bon, pour la première là, pour commencer. Deuxième là, pour le 12e minute, pour faire reconnaître qui est presque à la fin. OK? OK, merci. Vous êtes capable de commencer, M. Lawton. Hein? OK, bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir de présenter pour le NPQC 2021. Je suis M. Lawton de CleanTech, le directeur, et I'm going to launch this one. We have titled this presentation like the smallest steps to longer strides. This is in fact what we have been doing. What we do best is we clean tanks of any size and of anywhere. You will see that the sizes are different and they are anywhere at any time. Yeah, this is what we were doing at night. And for anybody, any organization, however big or small they are. So when we clean them in a very particular way without dismantling plumbing, this is a big concern for clients, without putting people inside because you don't want to inoculate bacteria and microbes and pathogens in the tank, without using brushes, mops, or any chemicals, and above all, without wasting the tank's water. How do we do it? Well, when we clean tanks, we transfer the tank's water to our water banks or water tanks and add chlorine solution to it immediately. For example, you see this one is a 1,000 liter tank. This one is a 20,000 liter tank. This one is nearly 100,000 liter tank. And we clean the tank inside out with a high pressure cleaner. Then we suck all the sludge out and we rinse and suck the water dry from the tank. Then there was the water that we had stored and we had put chlorine in it. By the time that we were cleaning, the chlorine had acted already. We return this stored water to the clean tank so that the tank and the water are both sterile. Now, among our clients, we have hotels, we have health institutions, we have educational institutions, we have cleaned all the institutions, government institutions of the country. We have industries, we have corporate bodies, residences, and thousands of households. By the way, you will see our tagline is clean tanks, give safe water, and we have a secure nation. Project identification and selection. The identification of the problem. Here, I was a bit, I find it counterintuitive that we had a problem that had struck us in the face. We would not go around and see what the effects are. And then by the time, after a lot of study, we would find that, oh, eureka, it is COVID that is the big problem. So we were hit by COVID directly. So we didn't have to go to search any problem. We didn't have to have 6 people to change one bulb in a way. So what happened was CleanTech stalled with COVID-19 lockdown. All activities stopped and of course, so did our income. Our accounts came under stress. We had the threat of job loss already. So how was it relevant to the company? We could not serve our clients, that is the nation. The activities stopped and so did all the income, as we said. Our policy of putting people first was challenged. When we say putting people first, this is what we do. I am very inspired by Ronald Reagan's point when he said that if you want to treat the customer as king, you have to treat your workers as king first
so that then they can transfer the royal treatment to the customer, making the customer king. So this is what we did. We were very concerned about the people. We knew that the customers, the employees could leave us for other jobs. So in a way, our raison d'etre was at stake. We could not secure our nation. So the project identification and selection, we had to analyze until we could resume our services to clients. This is what we do. We had to protect and retain the employees because they were highly trained. We had to urgently diversify our activities, which we did. We had to use the confinement as an opportunity to reinforce our resilience. We had to stand back again. So what was the current status? We did not have to look further. We had come to a screeching halt, but the airbags were not blown out yet. Our employees needed some financial support for reasons that I've already given. We could not apply for them on the work the WAS of the government. So we had to support them through our funds, our accounts. Analysis for creativity, we wanted to look at new ways of doing things instead of just looking at what has happened. So the method that we used for analysis was a simple SWOT analysis to assess the threats and opportunities concerning people, equipment, finance, time, space, and everything. So here is one example of when we were SWOT analyzing for people, then SWOT analyzing for materials and equipment, and we continued. When it came to formulate new ideas for implementation, our team did come up with the right mental attitude. We wanted to be positive and not be beaten down by the COVID. We didn't want to be fear-driven. We wanted to be proactive, and that we wanted people, the employees were trained in new skills. They would embark on new projects. We should upgrade our insurance cover to cover them for the new things that they would be doing. And some employees, because we always look for drivers, some employees were encouraged to enroll for driving lessons. And we had to implement the COVID protocol. We had to give a loan scheme to top up on the WAS that was already being given by government. So in terms of equipment, we had to get a 3-phase pump for emptying larger tanks. We had to acquire and mount a 3-phase circuit board because the normal current is of a single phase. But when we have to clean larger tanks, bigger tanks, we have to have a 3-phase pump and 3-phase circuit boards. This is what we did. We built this circuit board. You will see the red points are for 3-phase and the blue ones for single phase. Then we had to order water bags of up to 100 meter cube. Here is the bill of lading of the 100 meter cube tank that we ordered, and we are pleased to announce that they are already here in my store. We had to renew expired equipment. That was the moment. So how did we implement the solution? We started cleaning the larger tanks. As you can see, this is a large 1 million liter tank. Then we had to renovate the secretary's ex-residence. The secretary has a residence that she had to renovate. We took up that challenge. We had to clean, we decided to clean solar water heaters, which I had not done up to now. And you will see that here, we learned and we trained our personnel to clean solar water heaters, and they were doing it already. We had to act on the findings of the SWOT analysis regarding employees and equipment and the rest. So we had action plans for all these new projects. For example, cleaning larger tanks, action plan for renovating the secretary's residence. This is a Gantt chart. And by now, there's renovation is nearly done. Servicing solar water heaters. So this is the plan. And
When it comes to implementation of the solution by people, we had mounted what barriers, what difficulties did we have, and how did we handle them? We had mounted the circuit board along USA norms, whereas when we went on the field, we met with the EU norms in Mauritius. So the wiring was reviewed accordingly. This is one. On the site, we had too many wires at the beginning because we were using one board for 3-phase and one board for single phase. So there were a lot of wires on the ground while we were working. We had to reduce that. So what we did is we re-engineered the 3-phase circuit, to allow single phase equipment to be used with it. So we reduced the amount of wiring on the ground by nearly half. The second project where we were renovating the house of the secretary, the concrete that we produced for casting slabs and basement was not homogeneous because our men did not know how to make homogeneous concrete. So what we did, we purchased an electric concrete mixer, which solved the problem marvelously. And we did something very innovative. In Mauritius, we don't do it, although the research is there. I built up from what I learned in Réunion Island, where they don't use formwork much. They use the bricks in a way so as to cast their lintels and cast beams. So this is what we did. We did not use formwork. We used the new method so as not to waste time and energy. We modified the bricks and laid them otherwise to cast the beams and lintels. The third, while cleaning solar water heaters, our employees broke 2 tubes. We had to make good for the damages. That was a loss. So we learned our lesson and we mounted a safe holder clamp to secure the tubes from the removal and cleaning to the remounting. Here we go. This is how they put it on the clamp, and they will clamp it so that it is secure during the cleaning. And what also happened was that some clients reported that there were leaks after we had cleaned their solar water heaters. So then we carried bushes to replace the defective ones. You will see criterion 4, confirm. How do we confirm the results? Here we go. We have been cleaning larger tanks, smaller tanks, and to just give a PSV of what goes on, the level of difficulty that we have. Look at this. This is a very large tank which has been constructed in a way where people cannot easily enter. So we had all these difficulties. Look at this one in terms of results. This is the ex-secretary's ex-house. We will see that the roof has crumbled down, and the person we are already placing, we have stabilized it, and we are placing false roofs there. And on the last photograph, you will see one of my men, they have made a wonderful work. They have made a septic tank with blocks, and you see how neatly they have done it. Then this is the house. It has changed. By now it is nearly over. We have put new doors and windows already inside there. We are already having a lot of clients for solar water heaters. These are achievements. In terms of intangible achievement, there was a lot of job satisfaction. Everybody was happy. We would not believe we could get such a happiness in times of COVID, as if every cloud has a silver lining. We had a gold lining ourselves. There was ownership of projects because everybody was involved and they knew that this was the way out and they owned the projects. There was professional growth. Everybody learned new things in what they were. There was self-discovery because they surprised themselves. They did not know that they could do such a fantastic work, and they were self-satisfied. There was the motivation to improve, and there were groups, they discussed things and they came up with ideas of how to improve. This is the self-confidence level went up, and this reinforced the belief that they could be learning although they had not had formal scholastic education. This was
nearly as if a stigma in them. They believe that because they had not followed primary schooling successfully, they could not do the work. But now they had really surprised themselves. They knew that scholastic education was not necessary for this. There was an increase in effectiveness and efficiency, and of course, our income also increased. We have, as tangible results, we have also had more tools and equipment that we have got now, and we are comfortable with that. We have considerable achievement in terms of work done. We have really worked very hard. We have had no time on our schedule for that is wasted. I mean, no time wasted. We have been working very hard all the time. Professional development gains we have had. We a lot of money saved through doing things otherwise. For example, as I said, by not using form work, we have altogether made an economy in terms of manpower, in terms of materials, which should be wasted on form work. So we greatly reduced absenteeism. It was marvelous to see that all the workers turned up. They were not absent unless it was really urgent. The standardization of solutions. After having gone through this together as a team, we have had a lot of other benefits. We all discovered that we had a very good learning curve and that we could embark on new projects confidently. And one new project that we have started already is the aluminium workshop, because we had to make doors and windows for the Secretary's ex-house. So we have already set up the workshop. At the time that we were preparing this slideshow, we were planning, but it's already done. How do our team leaders, they were currently preparing at that time job descriptions for their subordinates, which is already done and rolled out, and the subordinates know what new things they have to do. Together with that, we have had training sessions for them concerning the new things, but also I heard the previous presenter speaking of distance education through internet and everything. We had very interesting and very funny, interesting and passionate lessons on driving on the internet during the COVID period. Now we have, you can see all these are happening: coaching, teaching, knowledge, experience, learning, development, acquisition of new skills, and above all, getting satisfactions. We have dreamt of a lot. We have planned a lot. We have worked with them, and we have made them happen. We have faced all the challenges so successfully. And that's the end of this presentation and continuation of our good work. I thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Clinton Limited. We will take questions from the jurors now. Thank you. Welcome. Thank you for this nice presentation. I cannot hear properly, please. Sorry, that was good. Yeah, thank you. Thank you for this nice presentation. I have one question. What was or were your objectives at the start of your project, and how did you achieve that through your tangible benefits? Elaborate on that. When you say the project, do you mean how we started CleanTech, or how we started the other things? Hello. I'm talking about your presentation right now concerning your presentation with COVID-19 and the way forward. Yes. So when we reached COVID-19, the thing that we had to do is we could not, as I pointed out, the activities of CleanTech, we could not go out to people
to clean their tanks. This is what we do. So people would not welcome us because of COVID, and we would not go there because of COVID. So we had nothing to do. And our people would only have 5,000 rupees from the government per month, whereas now they are getting over 20,000 per month. So we had to see what, we would not stay there. We had to explore new ways. And this is where we sat down and we make a survey of all the skills that were available, who could help in doing what. One person had been a mason at a time, so this person took over to teach masonry. I could teach them how to make aluminum doors and windows. So this is, we pulled all the resources together, and from there, we identified the 3 projects that I said, cleaning larger tanks when they had to be cleaned later. We prepared for that. Then this house renovation was a big chunk of it. And also we prepared for cleaning solar water heaters, so that when we went to the client, with one client, we could get 3 tasks to do. It's like going for single client, multiple work, multiple income. Hello? Yes. So, well, my opinion now, so having a look at your presentation, I have the feeling that your business has been sort of revamped completely, meaning swapping from cleaning tanks to other types of business. Now, are you still in the business of cleaning tanks, or is it some other things that you're doing alongside? Otherwise, yes, otherwise it would seem the name Clean should now be changed into some other company name. What is your opinion of this? No, sir, we, as if you have seen that, we have not only revamped, we have not revamped, we have reviewed everything, we have renovated a lot of things. And on the contrary, instead of staying with small tanks, we have gone to clean much bigger tanks. And this is the whole point, because we were cleaning for a lot of individuals. Now we are cleaning for a lot of hotels, because the COVID has come up in the protocol with one line there which says cleaning of tanks is one recommendation of the protocol. So a lot of clients are coming to us for cleaning tanks, and we are pleased, we are proud to be unique. We are the only company that does it. We are dedicated to cleaning tanks. This is the main business, and we have resumed. This is where I say we have, with small steps, we have taken longer strides. In fact, our business has increased after COVID. So we can say that COVID-19 has become an opportunity for you to go into other lines of business. In addition, we have not gone in other lines of business. That is, we have used other lines just during the time that there was a confinement. During the time that CleanTech could not clean tanks. So at that time, we were doing the other things. But now we have resumed with our main activity, and that is cleaning tanks. And to tell you, this has been our 10th year in this line. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, CleanTech Limited. We would like to thank you, and if you can stop sharing your screen. Thank you. Thank you for participating. Just to remind you, on the chat box, you have the feedback sheet that you can fill up, and we'll collect them to send them back to the companies, just to know about how you felt about the presentation, about the company, and all the services or products they provide.
So next participant, we will have Stephen Business School. So if you are ready, please put on your camera and unmute yourself. The project title for SSS Stephen Business School is Improve Student and Staff Engagement in a COVID-19 Pandemic Situation through Design Awareness Program. Okay, I think the team is here already. Can you put on slideshow, please? Si vous pouvez nous dire quelque chose, juste pour voir si on vous entend clairement. Ah oui, on vous entend. Okay. Allez, right, bien beau. Commencez? OK, oui. Si vous pouvez mettre sur slideshow et... Allez. Ça, c'est au bas, complètement au bas. Allez, ouais, bien bon. C'est bon? OK. Oui, qui veut dire vous avez 15 minutes. Première cloche, c'est pour commencer. Deuxième, pour vous rappeler que vous n'avez que 3 minutes vers la fin. Si vous êtes OK, on peut commencer? Oui. Allez, right. Good afternoon, honorable members of the jury and esteemed guests. We are pleased to be here amongst you today for this presentation. First, allow me to introduce my team members, Umesh and Elena, and myself, Jayanti. We represent Stephen Business School, an institution established in 2017, aiming to provide high-quality courses at affordable prices. SBS Management set a quality circle with us as members to work on various areas for improvement and safety amid this COVID-19 pandemic to maintain productivity and quality. Not to mention that for this project, we have been meeting every fortnight with a record attendance of 100%. Now let's elaborate on our problem identification and selection. Each of us had to draft a list of problems based on our observation, followed by a brainstorming session. We came across different problems related to COVID-19 situation which affect our quality of learning being delivered, and of course, our safety, the safety of our stakeholders. We use the unresolved problems from the previous slide for voting. We base them on the following assessment criteria, which are quality, cost, timeliness, wastage, and motivation, with each being respectively described as shown on this slide. Prior to the criteria identification, we have voted bearing in mind their impact on SBS and its operation, after which we chose the highest ranked problem, bearing 66 points, that is decrease in existing personal effectiveness for post-COVID-19 lockdown. As you are aware, in March 2020, Mauritius had its first lockdown, which was lifted in June 2020, and which affected many sectors, including ours, which is education. Now, upon resuming operation, we noticed a decrease in staff effectiveness, and this was directly related to this project. As being a education service provider, it is of paramount importance that we deliver a good quality of service to students by effective personnel. Thus, our project title being Improve Student and Staff Engagement in a COVID-19 Pandemic Situation through Self-Design Awareness Program. We chose this theme as it is in line with our philosophy, that is preparing individuals for life work and leadership, and because it is in line with our primary objective, that is to give quality education, and we cannot do that with staff who are not effective. Therefore, this project would have helped to increase our staff effectiveness so that we can deliver quality service. Turning our attention to the set objectives using measurable KPIs that are
student attendance, and of course, staff attendance, using the acronym SMART, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound, we set the objective is to increase the student engagement by 60% within 6 months and to increase our staff engagement by 75% again within 6 months. We have also used the Deming Wheel framework, which is also known as the PDCA cycle, which stands for plan, do, act, and check, whereby at each step, we have asked ourselves the respective question. What is the current situation? What should we do? How should we do it? What was achieved? And lastly, what improvement should we make? The reason for choosing this particular framework was because of the clarity that it gave in planning, and because it is a cycle which repeats on itself, so it is more conducive to lead to an improved system. And obviously, we had to prepare a Gantt chart in order to define all the actions that need to be implemented. And of course, the responsibilities of our team members were also defined in this Gantt chart. I will now leave the floor to Umesh to elaborate on criteria. Let's now proceed with criteria. These pictures show the situation before the start of the project, which was not COVID safe. We wish to highlight that there was no marking on the floor, stairs, and lift. Sanitizer dispenser, plexiglass at the reception, and instructions were also not present. Being an institution, we have to record both students and staff attendance on the respective sheets. Based on these records, we were able to get the rate of absenteeism for both staff and students for May and June. As we can observe, attendance rate is below 50%. Let's have a look at the fishbone diagram, which was chosen as it is a visualization tool for categorizing the potential causes of a problem in order to identify the root cause. We had brainstorming sessions to identify the major categories of causes of the problem and also determine in depth the detailed causes of the problem by repeatedly using the question, why does this happen? The main root causes identified were COVID-19 awareness related. Sakichi Toyoda 5-why technique was simple to implement to drill down to the root cause of the problem. The question why had to be asked 5 times. Students and staff were anxious due to increased risk of exposure to COVID-19 because of lack of knowledge on precautionary measures and unsafe school environment. The 5-why technique enabled us to analyze the root cause of the problems. All the findings were linked to COVID-19 awareness. Now we shall look at criteria 3 for the solution formulation and implementation. We use a De Bono thinking hat as a structured brainstorming method to generate ideas in a systematic way and in lesser time. For example, when we were formulating ideas for the solutions using the white hat, we oriented our thinking towards the facts and data available to us, whereas while using the black hat, we were more focused on the critical aspects of the generated ideas for the solutions. We chose this methodology as it allows emotion and skepticism to be brought into what might normally be a purely rational process, and it opens up the opportunity for creativity within decision-making. Moreover, we identified 3 solutions, namely the outsource of awareness campaign, or the recruitment of expert staff, or the setting COVID-19 quality circle. All the solutions were assessed by our team members on the merits of ease of implementation, benefits to the organization, benefits to the students, financial cost implications, and resistance to change. Setting up a COVID-19 quality circle was a solution chosen by the majority for its ease of implementation and low cost implication.
As we can see in the implementation plan, there were different plan activities to be carried out within 3 months, and each team member had their respective responsibilities. For instance, I was responsible for budget planning, while Jayanti was responsible to seek management approval for the plan activities. Now we shall listen to Elena for further elaboration on implemented actions. As Umesh mentioned, I shall elaborate on the actions implemented. As we can see on the pictures, changes such as signage for the lift was placed, floor markings were done in the lift and classrooms, and seats were rearranged to ensure social distancing. Next to that, sanitizers and instruction signs were placed near the counter and in every classes. For instance, both students and staff could wash their hands as per guidelines shown in the hand washing signage. Additionally, isolation room was set up to ensure that any person who display COVID-19 symptoms can be safely isolated to prevent contamination risk. Protective plexiglass shield was placed on the front desk, creating a safe transaction environment. Moving on to the next slide, we can observe we had to review setup in reception area to ensure that social distancing can be maintained. Instruction signs such as wearing masks were displayed. And lastly, we created a visitor record sheet to ensure that the details of all student, staff, and visitors are readily available for contact tracing purposes if required. Moreover, we encountered some factors posing as barriers to the project, which we classified into internal factors such as resistance to change and reluctancy of landlord, and external factors such as suppliers availability and delivery time and availability of sanitizers. Despite the barriers, we were able to come up with solutions, which can be seen on the slide. And now let's have a look at the result. In addition, we collected data from both staff and student attendance for the month of September, October, and November. And as we can observe, there has been an increase in both staff and student attendance rate as compared to the month of May and June. As you can see on the screen, for the month of May, staff attendance was 45%, sorry. And for the month of November, it was 80%. Hence, objectives set were met. And as a result, we have both tangible and intangible results. So the tangible results here are shown on the screen. It was improved staff attendance, which reached 80% by November. And intangible result was enhanced attitude towards students. And now coming up to criteria 5, after the implementation phase, we had to ensure that the implemented solution would be sustainable so that we as an institution can guarantee a high level of quality service delivery. We did so by firstly ensuring that regular COVID-19 precautionary measures, awareness programs for both students and staff members that are conducted twice a month, and during induction program of new students. And secondly, by introducing a COVID-19 operating manual covering incidents during lockdown and back to work scenarios. So while working on this project, we came across other pathways which can be explained with the ripple effects. Firstly, we could work on an environment protection program from PPE, whereby poster designs could serve as notice for PPE waste disposal.
Now coming to criteria 6, this project would not have been possible if the team members had not contributed their competencies and dedication to project over and above their usual workload. So each team member was given a self-evaluation questionnaire to rate their skills before and after the project. The main challenge faced by our team members during the project was time management. And as SBS has a team of 7 full-time staff and 25 part-time staff, many difficulties were faced when the limited full-time crew had to work on the project and at the same time attend to ever-increasing workload. Difficulties were also encountered in convincing both staff and students to wear the PPE equipment, and several staff members and students did not consider using or wearing the PPE to be important. I will now leave the floor to Jayanti. Thank you for your attention. Thank you, Elena. Well, the project has been a platform for learning and development where all the team members have enhanced their competencies, and now we are better equipped to face challenges, as well as we have been able to meet our objective, that is to increase our staff engagement and student engagement. Now, our most sincere word of thanks goes to all staff of SBS and BCC team. Thank you all for your kind attention. We are now ready for the question round. Thank you, SSS Business School. We will now take the question from the viewers. Thank you. Merci et bravo pour cette présentation. C'était très clair et direct. Je ne sais pas comment mettre ça. Ma question, disons que votre projet est tout à fait direct. Hein? Donc, vous avez fait 13 réunions à ce que j'ai vu. Oui. Et les solutions, ne le prenez pas mal, mais ce sont des solutions directes que tout le monde fait déjà. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez utilisé une approche avec des outils que vous maîtrisez maintenant, chaque étape, etc., etc. Je mets de côté votre projet actuel. Ma question est, ces outils que vous avez appris à utiliser, je voudrais savoir comment vous allez utiliser ces mêmes outils. Donnez-moi quelques exemples. Comment vous allez utiliser ces mêmes outils dans une autre circonstance, dans votre travail de tous les jours, par exemple. J'aurais souhaité aimer entendre comment vous pouvez utiliser ces outils que vous avez appris maintenant à utiliser dans votre travail de tous les jours. Merci. Donc, par exemple, moi, je suis la Head of Academic. Donc, moi, j'aurais bien aimé utiliser, par exemple, le PDCA Cycle pour mes raisons, pour les assessments qu'on fait. D'accord? Parce qu'à chaque fois, on fait des assessments à ce moment-là. Moi, j'aurais bien aimé utiliser cela pour pouvoir faire un better assessment delivery. OK? Et puis aussi, utiliser, par exemple, pourquoi pas le 5 whys pour essayer de trouver le class management. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de nos services when we are going to deliver our courses? Pour moi, ça aurait été cela. Très bien, merci. C'est bon? C'est bon pour moi. OK. Merci, SSS Business School. On n'a plus de questions pour vous. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous en prie. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. OK. Next, prochain participant, Mr. Chef. Vous êtes OK. Monsieur Arvin? Oui. OK. Nous pétons OK.
Allez, right. Ouais, c'est bon. Qui veut dire, à chaque fois où vous avez changé ou slide, ou dire next slide, ou bien prochaine écoute qui est là, nous pouvons faire depuis ici. D'accord. OK. Donne-nous 2 minutes avant de commencer. Oui. Oui, pour rappel, il y a un petit feedback form sur le chat box. Il y a un lien là qui se besoin pressé. C'est le feedback qui nous peut expecter qu'ils se rempli par rapport à la présentation et la compagnie qu'ils ont trouvé, entre autres English Bay Company Limited, Honoris Educational Network, Think Tank Limited et SSS Business School. D'accord. Capable de commencer? Oui. 2 secondes. D'accord. Pendant 15 minutes, premier la cloche, c'est pour commencer. Deuxième, pour rappel, ou presque à la fin. Et dernière cloche, c'est la fin du présentation qui est à 15 minutes. D'accord. C'est bon? Allez, ouais, bon. Bonjour tout le monde. Bonjour membres du jury. Mon présentement, c'est Obino Taram, fondateur du Mr. Chef. Next. Next. Ouais. Au fait, Mr. Chef, c'est là, il fait un ban produit frozen, tel comme nous spécialisés dans boulettes qui nous peut promouvoir ban produit local, plus ou moins ban produit local, nous redonner sur valeur. Next. Next. Au fait, le problème, c'est que nous gagnons de mon compagnon, c'est nous faisons un survey, que tu as 4 personnes, 3 personnes, c'est Jaya, Keshina et Anis, c'est un employé qui travaille dans mon compagnon, que nous mettons in a lack of machine, needed of employees, well-established workshop, packaging review, safety measure, professional skill needed, more space. Et à la fin, nous faisons un survey, nous avons un total. Next. Nos policies, c'est to achieve the highest sales in Mauritius, que nous augmentons la vente et nous improve nos qualités de produits aussi. Peut-être la qualité, le packaging. Ouais. Et nous assumons nos produits en bonne qualité avant de vendre avec nos clients. Next. Le côté productivité qui nous peut atteindre, nous fait 100 kg, mettons, produits pour 300 kg par jour. Et comment on dit, le côté qualité, nous besoin improve le côté packaging, plus joli, nous l'avons pour plus augmenter. Le cost aussi, nous besoin réduire nos banques costs, comme nous servons l'électricité beaucoup, gaz qui nous servait beaucoup, et waste of material. C'est que nous avons réduire nos waste of material pour nous faire plus d'économie. Delivery from nous augmente nos conseils de transport et peut-être chaque année nous augmente nos conseils de transport. Et safety aussi pour nos sécurités, nous ban employés, c'est nous improve cette safety, nous utilisons de nouveaux skills, que j'utilise même côté machinerie et safety pour ne pas blesser, tout ça. Next.
Critère 1.3, c'est comment nous identifier nos problèmes, c'est par survey avec nos bank customers. How do you define your problem clearly? Normalement, c'est nos problèmes, c'est nous gagnons dans sa compagnie, c'est lack of parking. Quand nous payons beaucoup d'espace pour nos customers, car budget de transport. Is your problem? Normalement, ça problème, c'est avec nous plans que nous mal arrange nos structures de bâtiment qui nous fassent ça problème parking. Next. Next. Bon, le critère 2.1, c'est comment les process. C'est nos raw matériels qui rentrent dans nos usines. Et bien, le factory goods, que là, nous process the goods qui viennent food manufacturing. Nous produisons ce qui est fini prêt. Suite à ça, c'est un marche en avant, c'est packaging. Après packaging, il vient dans la boutique. Et le message qui nous peut gagner, c'est ça que c'est la parking for customers. Nous payons assez parking pour nos banques customers. Next. Normalement, c'est where's the shop parking. Le problème, c'est que nous gagnons tous les jours. Que nous avons tous les jours, nous payons un nouveau client et surtout nous avons un client régulier qui je pas gagner sa parking pour budget de machine. Et ça nous gagne beaucoup de problèmes avec ça. Next. De faire un data collection de janvier 2021 to March 2021. C'est what, when, where, and who, how. C'est what for no space for parking. When, c'est during the day quand la boutique peut rouvrir. Et le problème, c'est avec client. Et comment je gagne ça problème parking là, c'est quand je viens acheter nos produits, je n'ai pas gagné place pour je park pour park je machine. Next. Bon, ça c'est un diagramme que tu montrais comment ici là, de nous droite c'est la boutique. Au fond, c'est économie, dustbin. Et au milieu, c'est customer parking. C'est un diagramme comment nous la boutique était. Next. Le problème, c'est dans nous la boutique et nous avons juste deux parkings qui cargent deux voitures. Et le même problème, c'est qu'il nous gagne avec ça, c'est à part deux parkings, à part deux voitures, nous pouvons bien mettre, ban client pour bien mettre machine en dehors sa parking là, c'est le chemin. Quand il fait un trafic jam, et nous gagnons beaucoup de clients. C'est ça le même problème. Et étape nous besoin faire, c'est nous besoin arranger un plan
pour un designer ou un architecte pour nous construire plus de parking. Next. Possible root cause, c'est trop beaucoup de véhicules en même temps. Et deuxième, c'est less parking. Nous avons beaucoup de parking. Et verification of root cause, c'est nous qu'à faire, implement home delivery, que nous pouvons empêcher nous. Et pour, nous pouvons gagner plus beaucoup de place. Au fait, nous ne pouvons pas gagner plus beaucoup de place, mais nous facilite nous banques clients qui nous peuvent faire le home delivery, que si je peux pour déplacer, pas de problème parking et trafic jam, le chemin diminue. Pour le deuxième, c'est nous qu'à shifter nous la boutique to an another place que nous qu'à gagner plus beaucoup parking. Next. Le brainstorming, c'est shift our shop à une place, on va dire, nous adapte et une livraison très vite quand nous traînons nous ban employés pour nous ban clients aussi pas attendre. Troisième, c'est home delivery. Et les plus bons qui home delivery aussi dans sa même période Covid là, que nous faisons home delivery, clients aussi peine pour déplacer, nous donnons une facilité. Et comme nous étions dans plein de crise Covid, les cas évite contamination aussi avec les clients. Et le quatrième, c'est nous manger, nous bons produits. Besoin déjà pas comme un client aussi vini, je pas attendre. Comment nous dire, nous besoin traiter nous bons staff pour travailler plus vite avec une nouvelle méthode. Et le dernier, c'est nous essayer d'adapter à une autre façon que nous mettre nos places, nous ban la boutique, différentes places dans le village, que Banassi, je gagne facilité pour pick up ce produit. Je peux pas vous déranger pour venir direct d'un seul shop et c'est plus mieux pour je. Next. Development solution, c'est comme nous disons, root cause, too many vehicles at a time. Solution, implement home delivery. Final decision, reject. Le deuxième final decision, c'est not okay with Jaya. Et le deuxième, c'est less parking in the schoolyard. Solution, shift our shop to another place. In reject, change our architecture of the building. C'est the final solution, reject and accept. Final solution, not okay. And okay. Next. Criteria 3 points. Make the customer parking. Où Jaya and Anish, when le date c'est janvier 2021 to March 21. What to look a way to find the customer parking. How to redesign and create more space. C'est ça le même but, c'est redesign and create more space for the vehicle to park, d'accord? And we can implement a service of drive-through aussi. C'est plus meilleur. Next. Bon, c'est ça, c'est un trial. Implement un performance check before que nous structure de bâtiment comment c'était and after que ici je vous trouvais au milieu, c'est nous la boutique c'est au milieu
Et autour de la boutique, nous avons adapté une façon que nous avons fait drive-thru. Devant nous, la boutique, nous mettons 2 parkings. Et normalement, devant nous, la boutique, il y a 4 parkings. Que ça nous fait ça que plus machine qu'à rentrer, quand je voiture. Et même si je n'ai pas envie pour que je voiture, je peux faire un service de drive-thru qui est plus facile. Pendant la circulation de trafic jam. Et il est plus facile pour nous. Next. Bon, ça c'est critère 3.5, le paramètre, le cost, safety, production, quality, design. Le cost pour résistance. Poussons sa structure de bâtiment là, il peut écouter. Et la solution, c'est nous prendre un loan avec la banque. Pour safety, le côté maintenance aussi, pour un peu plus difficile. Et solution, c'est nous besoin d'ailleurs plus professionnel pour ce travail-là. Production, c'est increase productivity. Le increase de production, il peut faire plus vite. La solution, nous pouvons besoin traiter nos staff pour travailler dans un système de drive-thru, adapter d'une façon que je peux travailler plus vite aussi. Quality, the quality will be affected in terms of nous prenons less staff, nous pouvons employer un peu plus de personnes pour travailler dans sa shop là. Et design, le Bandimoun dans une nouvelle structure là pour un peu plus confuse à cause de cette nouvelle structure. Pour la solution, nous pouvons essayer d'adapter le signboard, l'enseigne pour je plie faciliter pour je rentrer. Next. Ouais, ça c'est un diagramme que il peut montrer final. C'est before comment c'était and after. Comment on dit, nous adapter plus de parking et nous inclut un drive-thru. Next. Stabilizer of control measure. We created an online order. Mon client là, je vais finir par je commande sur le net, plus facile. Et nous aussi, nous avons une production. Combien de production nous peut faire? Combien de clients nous avons contrôle ça, là? Combien de clients nous avons? Bonjour. Et pour concernant, pour venir dans nous la boutique, c'est comment me dire, nous adapter un signboard que je donne la direction que je besoin passer pour entrer. Pour nous connaître un feedback avec nos clients, nous essayons d'adapter un survey, le social media, que nous connaissons un feedback de nos clients. Monsieur Taha? Oui. Sorry, ou 15 minutes, il finit passer. Alors, ce qui me conseille, peut-être qu'on va conclure pour qu'il nous capable finir la présentation, s'il vous plaît. OK. Merci. Next. OK. Benefit, ça c'est un charge qui nous mettait. Les spirit self-confident, knowledge enrichment, job satisfaction, que nous avons tous nos bons pourcentages before and after. Next.
OK, Mokron, on arrive à la fin, pas trop loin depuis tout à l'heure. Merci pour la présentation. Nous passons au jury pour les questions. Bonjour et merci pour la présentation. Et je trouve que nous tenons définir plusieurs solutions, notamment une solution qui me note là, home delivery, mais qui est rejected. Le critère qu'ils ont utilisé pour accepter ou rejeter une solution. Quel critère qu'ils ont basé? Le home delivery. Ouais, c'est. Au fait, le home delivery, comment c'est rejected? C'est le problème, c'est le client que il n'est pas disponible le jour. Disons, on peut faire une livraison, ça joue là, il dit où il n'est pas là dans une heure de temps. Et c'est lack of time aussi. Qui nous place nous home delivery d'après nous disponibles. Mais le cause qui nous gagne avec le problème, c'est avec le client, c'est, disons, nous avons home delivery à 10 heures et il n'est pas libre à 6 heures où vous avez fait ce home delivery. C'est ça le problème qui nous gagne. OK. Je crois qu'il n'y a plus de questions au niveau. Monsieur Chef, merci. Merci. Tu peux demander à Richard ou l'écran. Merci. OK. D'accord. OK. Les prochains participants sont de Super Providers Limited et Hamper Limited. OK. Okay, so we will be back in a few minutes with the next two participants. Merci.
Bonjour, super providers. Vous êtes là? Oui, bonjour. Allez, right. Nous disons un petit testing au niveau vidéo et que son si vous pouvez mettre vidéo on. Lydia, the host has stopped my video. Ah, ok. Allez, donne-nous un petit moment. C'est bon maintenant. Oui, ouais, c'est bon. Ouais. Ça veut dire ou mettre share screen et ou mettre ou présentation sur slideshow. Ok. Nous y faisons un petit testing au niveau son, au niveau côté. Dis-moi, est-ce qu'une récite trouve le feedback sheet sur le chat? Et oui, tout à l'heure, moi, j'ai trouvé, mais maintenant, non, maintenant, moi, pas trouvé. Donc, moi, je faisais les jeunes raisement to panelists. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Et moi, pas trouvé exactement. Nous commençons dans 2 secondes, juste pour finir cette. Ou tu sais comme ou tu sais pour présenter? Oui, oui. Ok, non, allez, c'est bon, ça. ok, ouais. Ça veut dire, vous connaissez, on a 15 minutes pour présenter. Oui. 15 minutes. Ok. Après, ok, c'est bon. Après, on a 5 minutes questions-réponses, mais la 12e minute, nous poussons la clause pour dire, ok, on résiste 3 minutes vers la fin, ok? D'accord. Ok, alors si vous êtes ready, nous sommes capables de commencer, nous pour une première cloche pour les temps. C'est bon. Bon? C'est bon. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Soren Popama. Donc, aujourd'hui, nous passons au item suivant pour les présentations. Donc, nous vous faisons un petit overview de la compagnie, nous ban vision and mission statement, avant COVID-19, comment nous pouvons opérer et après. Nous pouvons passer un petit peu nous ban services, produits et solutions. Et par rapport à ce projet-là, donc, ban problème qui nous identifié, comment nous sélecter nos problèmes principaux, qui nous ban target c'était, qui action plan qui nous met en place, et comment nous implémentons le projet et qui ban nos résultats nous gagnent avant que nous terminions avec une conclusion. Donc, pour introduire, donc, Supervisor, c'est une compagnie qui est spécialisée en sécurité informatique. Nous ban staff a environ 12 à 15 ans d'expérience dans le domaine. Et nous le trouvons à Pôle. Donc, nos missions, c'est avant tout pour aider une compagnie pour protéger le trésor. Et un de nos objectifs, c'est VIN Preferred Network Security Provider pour une compagnie à Maurice. Donc, avant Covid, comment nous se fait opérer? C'est nous pouvons attendre qu'un client téléphone nous, informe nous qu'il y a un problème, et là qui nous intervient on-site et nous essayons de résoudre le problème. Nous pouvons faire aussi une remote intervention on request, mais la plupart c'est still on-site. Donc, nous sommes encore servis à l'époque Bandari comme agenda pour notre bonnes affaires qui nous avons pour faire dans les jours à venir, bonnes forecasts, etc. Nous, ban meeting quand nous peux faire avec ban clients, c'était principalement donc c'était ban meeting face to face. Donc nous faisons servir ban file
nous amène avec nous 2 files et nous donne ban client et en même temps qu'il nous explique un petit peu le nouveau produit, ban client fait qu'à feuilleter ban page ça pour trouver un petit peu plus le nouveau produit. Nous many paper-based et nous servir beaucoup spreadsheet pour noter ban contact details ban client et qui besoin faire quand besoin faire follow-up, quand besoin call, etc. Nous partis vraiment faire beaucoup de follow-up, de suivi au ban deal potentiel et nous partis vraiment ban guidelines, step by step, comment pour faire ban activities. Par exemple, sales activities ou bien pre-sales activities. Par contre, nous saisissons un peu l'opportunité pour améliorer un peu la façon que nous opérons à partir de COVID. Donc, nous intervention que nous faisons dorénavant, la plupart nous faisons les remote. La cause lockdown, nous pas capable faire on-site interventions. Et deuxième, ça est nous de l'essence qui nous plus proactif. Et avant même que le client là téléphone nous informe nous qu'il y a tel problème, nous mettons ces remote interventions. Quand nous, par nous-mêmes, nous faisons des health checks, donc nous finissons de trouver et avant qu'un client qui gagne un problème, donc nous résoudre un problème avant même qu'il y arrive. Donc ensuite nous avons et donc nous avons monthly. Donc, la plupart de nos sessions physiques, nous faisons living remote. Nous, dorénavant, nous faisons servir un calendar base. Donc, nous faisons servir Outlook, nous faisons servir tools pour, au lieu que nous servons d'arrêt, pour noter qui nous avons faire et nous faisons une notification automatiquement quand arrive le jour où nous mettons un reminder pour nous connaître qui nous avons faire comme task. Et physical face-to-face meeting que nous faisons faire avec un client potentiel, nous commençons à faire des online. Et je tiens à préciser que nous faisons déjà servi un online meeting tools depuis bien avant, mais c'était plutôt un vendeur qui host. Maintenant, c'est nous qui hoster nos propres meetings pour que nous, un client potentiel capable et communique avec nous au lieu qu'il nous a faire place code client là pour faire une présentation du demande produit et solution. Nous essayons d'adopter une cloud-based CRM solution pour qu'il nous capable mieux faire un suivi et garder un contact details d'un client, automate certaines choses. Par exemple, un mail après 3 jours, après 7 jours. Donc, nous essayons de servir un CRM tools pour automate maximum de choses que nous sommes capables de faire. Et nous aussi identifier des steps, comme on a mentionné, donc mail le 3e jour ou bien un second mail le 7e jour après une semaine. Donc, c'est une recurring tâche, surtout pour pre-sales ou sales activities. Donc, quand nous spécialisés en sécurité informatique, donc nous représentons et nous proposons un client une solution comme antivirus, firewall, etc. en passant par tous les autres IT and Network Security Related Solutions. Nous faisons aussi quelques applications software, nous développons certaines applications software et web-based apps. Donc, ça, c'est quelques-uns des nouveaux produits qui nous représentent à Maurice. Donc, à ceux-ci comme antivirus, il y a WatchGuard comme firewall, mais il y a DFI qui est une suite de solutions de sécurité. Donc, nous passons rapidement
empowerment solution. Donc, à ce cas-ci, nous avons 3 produits principalement. Donc, Small Office Security pour SMEs, Endpoint Security for Business. Et maintenant, nous avons aussi un antivirus in the cloud. Donc, qui remplace un petit peu antivirus on-premise qui, ben, le client fait besoin d'installer comme ça l'ON serveur. Donc, dorénavant, et nous propose ben, client plus Kaspersky Cloud vu qu'il traîne envie qu'il nous pousse vers cloud business. C'est un petit peu ben awards qui antivirus in Kaspersky. Ça c'est train over time pour Kaspersky comme antivirus. Ensuite, nous avons WatchGuard. Donc, c'est une firewall qui nous représentait. Donc, il protège les clients à perimeter level, inbound et outbound traffic. Donc, je mettais après le routeur. Donc, il protège le réseau local contre les intruders, contre les attaques, contre les malwares, etc. Donc, il y a des subscriptions pour firewall. Il y a Total Security et Basic Security. DFI, comme on dit, c'est une suite de Network Security Solutions. Donc, il y a à peu près une dizaine de produits. Donc, LandGuard, il fait patch management, vulnerability scanning et network auditing. Web Monitor, il fait web filtering. Archiver, il fait archiving de mail. Il y a un fax maker qui aide les clients à envoyer recevoir fax par email. Il y a un Endpoint Security qui aide les clients et protège de read-only, read-out access à les users. Il y a Events Manager, Mail Essentials, KIO, etc. Donc ça c'est suite complète de DFI. Donc, comme je te vois, il y a pas mal de features qui sont dans le produit-là, MDM, Remote Access, Collaboration, Monitoring, Anti-Spam, Antivirus, etc. Donc, nous identifié un problème qui nous gagne généralement. Donc, premièrement, c'était nous pas vraiment organisé à search, la compagnie. Donc, nous setup pour en 2016. Donc, nous commençons à travailler un petit peu bien client. Donc, nous vendons une solution. Quand il y a un problème, nous donnons support, etc. C'est un manque d'organisation. Et nous pas vraiment capable de gérer nos clients, je ban complète. Comme je dis complète, c'est plus ban support ticket, c'est-à-dire quand un client a un produit avec nous, donc je gagne un petit issue, donc il nous vient régler. Donc, moi, je suis trop capable de gérer ça correctement. Ensuite, maintenant, nous payons assez human resources, donc nous assez petits, comme compagnie, nous assez petits. Quand nous c'était aussi nous supérieurs, donc c'était un problème qui nous identifiait, donc nous sommes obligés à une place pour nous. Donc aussi accès à financement restreint et nous avons quelques problèmes maintenance. Donc ça c'était un problème qui nous classifiait entre sévère et medium et low. Ok. Donc problème là c'est nous classifier entre sévère, medium et low. Donc nous concentrons plus sur deux problèmes sévères, donc la cover organization et customer complaint management. Nous target pour ce projet-là, c'est nous avons besoin plus efficient dans l'organisation et pour nous capables de donner une meilleure satisfaction à nos clients. Et en même temps, nous services à opportunité pour augmenter nos visibilité online. Nous avons un website, nous avons une page Facebook depuis assez longtemps, mais nous pas trop poster, nous pas trop servir comme un business et surtout pour promouvoir du produit côté marketing. Et en même temps, bien plus customer oriented. Alors, donc ça c'est nos action plan. Donc nous faisons la liste des services qui nous offrent
Et en même temps, nous avons qui ban service qui force moving, qui ban produits qui nous vendent plus et solutions. Donc, nous identifions ces top selling services là. Nous analysons les temps qui nous donnent support pour chaque produit, les temps qui les temps qu'il prend nous pour donner support pour chaque produit. Nous implémentons action plan là et nous faisons. Ensuite, donc ça c'est une liste du nouveau produit et une petite description du nouveau produit là. Donc là, je trouve parmi nos top selling products, c'est quoi? Et support tickets qui nous recevons depuis ce ban et produits qui nous représentent. Donc là, nous sommes capables de trouver facilement que la plupart, majorité, support ticket qui nous recevons, c'est pour une application software, customize et help desk ticketing. Et parmi les produits qui nous font best selling, c'est Antivirus, Firewall et cloud-based solution. Donc, comment nous faisons pour nous. Donc, ça, parmi nous, c'était pour improve en efficiency et donner une meilleure service à nos clients. Donc, nous identifions low moving services et nous essayons servir social media pour promouvoir. Et en même temps, servir automated tools qui sont available avec nos cloud-based CRM pour envoyer des mails à des clients potentiels au third day ou bien 1 week après qu'ils aient bien contact avec nous. Donc, c'est surtout pour leads, pas de leads qui nous donnent une opportunité pour nous capables de faire un bon follow-up pour chaque opportunité. Alors, un résultat qui, suite à ce projet, donc nous avons réussi pour s'initier plus nous le moving products à travers Facebook, social media. Nous sommes moins stressés au travail parce que je vais penser pendant cette période Covid là, nous n'avons pas rien à faire et je fais gagner suite à côté sales aussi. Mais heureusement qu'il nous a servi opportunité lockdown pour mettre en place ça tools là et fine-tune et nous coupé fine-tune d'ailleurs pour capable de donner un meilleur service nous augmente nos productions définitivement et même nous besoin dire nous sales figures ils ont augmenté d'après dernier turnover report qui nous est là. Nous avons une meilleure organisation et ça a aidé au niveau decision making. Donc, nous sommes plus capables de prendre une décision quand besoin. Est-ce qu'il nous faut drop un produit? Est-ce qu'il nous faut continuer à pousser un produit? Qui est un client qui nous besoin focus plus? Donc, ça, il vraiment aide nous. Et aussi, une ticketing solution pour manage un support ticket. Donc, ça, c'est un petit peu results qui nous gagnent before et after pour chaque et results achieve comment je trouve le salaire. Donc, pour conclure, donc, nous, comment dire, nous servi un CRM tool. Nous utilisons un CRM tool, mais nous pas si percevoir comment besoin. Nous automate un bon participant process parmi ces mails qui nous envoyé un recurring process pour une activité pre-sales et sales, un mail qui nous peut envoyer au 3e jour ou bien et après une semaine. Donc, ça nous automate, comment nous mettre un client sur contact details de nos lead system. Donc, comment nous finit initier un contact à travers téléphone ou email. Automatiquement, le système là, il finit à envoyer un follow-up mail au 3e ou après une semaine, dépendant comment nous configurons.
Ensuite, nous passons, nous créons un e-newsletter. Nous prenons e-newsletters et online survey pour nous gagner feedback de nos clients. Nous créons, mais nous prenons et envoyer ça, commencer à envoyer ça à nos clients. Newsletter, au début, je pensais que nous faisions on a monthly basis, mais finalement, nous pensons pour faire des quarterly basis parce qu'il prend nous pas mal de temps. Et online survey aussi, nous finissons design form là. Nous résistons pour envoyer ça à nos clients existants pour gagner recueillir un space, nous ban feedback pour nous améliorer nos services auprès de eux. Nous plus visibles, nous beaucoup plus visibles online. Nous avons à peu près un peu plus de 7000 likes et followers sur Facebook. Et nous identifier les guidelines pour les staff, comment je besoin faire ce travail step by step. Donc, si demain un personnel aussi peut quitter, donc nous aidons un jeune manuel côté step by step qui va un travail qui ça staff de ce département-là supposé faire comment il fait. Et nous puis envie prochainement, next step, c'est apply pour ISO certification et pour nous capables de continuer standardiser et augmenter productivité et qualité. Merci, Super Provider. Sorry, c'est bizarre et tout, enfin, on finit même parce que le temps est fini. Nous passons aux questions maintenant. Merci. Oui, merci pour la présentation. Nous continuons par retourner un couple ou avant-dernier slide ou avant-dernier slide, peut-être un graphique avec le résultat achieve. Oui. Voilà. Moi, je peux simplement demander si vous êtes capable d'expliquer ce graphe-là parce que vous n'accès pas label. Donc, il n'est pas trop clair qui opère au Donc, si vous êtes capable de demander cette explication là, merci. Alors, X-Axis, c'est une stratégie qui nous a adoptée. Donc, d'après ce table-là, il y a 5 stratégies. Donc, comment nous l'adopter? Donc, et le résultat là, donc, avant, comment nous peux servir, par exemple, première stratégie, improvement du marketing à travers social media. Donc, comment on dit, nous peux déjà servir Facebook, nous sommes déjà une page Facebook, mais nous pas vraiment poster et truc nos pages. Donc, si nous avons une stratégie, nous gagnons pour un ancien post que nous pouvons faire avant. Donc, nous pouvons gagner 3 likes, mais quand nous augmente, c'est-à-dire quand nous faisons plus de posts, nous gagnons environ 9 likes en average et per post. Donc, ça c'est pour stratégie, c'est-à-dire numéro 1, improve marketing strategy for social media. Merci. Et pour la stratégie 2, ne toujours pas comprendre le 2, 4, 6, 8, 10, il paraît pour tout. Ça, on comprend pour la stratégie 1, c'est 2 number of likes, 9 pour number of likes, mais pour stratégie 2 maintenant, c'est quoi ça? Le 2, 4, 6, 8. Donc, nous sommes moins stressés au travail. Donc, ça, c'est une bonne affaire qui n'est pas vraiment mesurée. Mais c'est donc nous causons un petit peu avec nos staff pour voir comment j'étais avant et après quand nous commence et ça projet là. Donc c'est ça bon résultat là qui nous illustre. Merci. Super Providers, merci. Pas de questions. Merci pour votre participation. Merci. Si vous êtes capable,
Voilà, merci. OK, au revoir. OK, prochain participant, c'est de Hampa Limited. Si vous êtes là, s'il vous plaît, mettez votre vidéo on, unmute votre même et mettez votre présentation sur slideshow, s'il vous plaît. OK. Bonjour. Bonjour. C'est bon. Yeah. Hello, good afternoon. Myself. Yeah. OK, on va commencer dans un petit moment, juste pour dire 15 minutes de présentation. Première cloche, c'est pour débuter. Deuxième cloche, deuxième cloche, c'est à la 12e minute pour, comment dire, rappel pour vers la fin. Et 15e minute, c'est la fin de la présentation. Alors, si vous êtes capable de respecter le temps, juste pour ne pas pénaliser dessus, si vous nous capables de commencer. Yes, yes. Okay. Hello again. Myself, Purvashi, representing the company Hampa Limited. Hampa Limited is a small family business of 10 employees. The main activities are manufacture of spices and dry food and distribution to retail shop over the island. B2B business function. And our brand name is Elam Spice Master. Yeah. Here's a summary of the project, which started on the 24 March 2020 during national lockdown. We had 12 meetings with mainly 3 members leaders, which we call the management team. The project ended on the end of June 2020. The starting point was there's lockdown. All businesses are stopped, and how will Hampa generate business cash flow? Oh my God. We started a brainstorming session at home to list up the main problems. At the same time, we had put each problem in the main categories of 4 M's: money, man, material, and machine. To know clearly what's the problem, we use more tools to identify the problem. Is the problem urgent? Is it critical or not critical for now? In short, the problem is no B2B daily sales, which had great and direct impact on the daily cash flow. We had set a clear goal statement, which is adapting new digital sales strategies for an adequate cash flow in the business. Then planning is very important. We started setting up our clear targets with deadlines. You can see in the table how the deadlines and the action plan was really set up. The current situation, what is happening? No cash flow. There is lots of finished good in our stock ready for sales, but we can't go out. Due payment to suppliers. For example, we have due payments to packaging suppliers, raw material suppliers. We had bills to pay. And we are in a situation of lockdown. We can't have employees to come back to factories. We were waiting for the WAP program. Furthermore, we wanted to know more about our problems. We want to understand clearly about our problems. We use the 4Y and 1H tool. All these questions have ended to no income for daily cash flow expenses. Furthermore, we wanted to know our root cause. We use specific questions, all the whys, to get the root cause. The root cause that came up, we are in a traditional
method of sales. And here's a summary where the problem is in our working process. You can see all the listed working process and where is the problem. It is clearly defined. Closed shop, traditional selling, all payment method, which are affecting our revenue. The tree diagram where we can see the root causes and what are the effects. Next, the best way to escape a problem is to solve them. Then we must have solution. By another brainstorming session, we listed all potential solutions. To create online product visibility, the solution was to have a digital platform. Another idea was to have direct online selling to customers, B2C. The solution was digital marketing strategies. The third idea was e-payment from modern customers. The solution was digital payment. Next, to be sure that we have a final solution, that is to change our current traditional business model by adapting digital marketing strategies, we should know that are we really knowledgeable to this marketing tool? Because digital marketing had several channels or tools that we should choose really which one we are not knowledgeable. Here we have choose only 3 of them. That means social media, content, and pay per click. The final solution. Why digital marketing strategies? The benefits are, it is really cost effective because we are not going to outsource it. We are going to do it internally ourselves because we are knowledgeable about it. Secondly, the ability to measure the result, target ideal customers, make changes, and easily interact with customers. These facilities are the benefits for our solution. We had set a clear action plan to implement the solution, which the status was really completed at the end. This slide shows the implementation structure. We have set up a goal for Facebook. This is our social media. We have chosen the only social media was Facebook. We know the audience, engage with the selected audience, schedule each content post, set up adverts strategies, keep the content creative and fresh, and then track and analyze our result. This was the implementation structure. Step 1 of the implementation. We already have our business Facebook page, which was very easy for us at start to start our step 1. Step 2, we create and post relevant content. At first, our Facebook page was about brand awareness only, but now we are implementing contents for sale. That means we have started with promo packs, content like stay at home. We deliver the pack at your home using our WAP programs. But behind the scene, it is very important for us to set up the daily online function, create the promo packs using Messenger to interact with the audience, set up the digital payment, create a clear measures logistics from order to delivery. It was not just online, but behind the scene, it is very important to have all these measures from order to deliver. Next, here you can see clearly how the content was very relevant. We gave the audience all details that what they will have in a promo.
For example, in a promo pack of 525, here is the details, how many spices and dry foods they will get. After that, it was very important to implement the click to pay-per-click. This was our third step. Here also you can see how it is effective to have $5 only per week. But in all these implementation, we had another issues. I can't say it is an issue, it was mostly a challenge. The challenge was that we met that our local people are not used with digital payment. It was very slow at the beginning, but it picked up rapidly. We had created a bonding of trust with our audiences, as our brand is locally traded since more than 50 years. When we have interact with them, we have convinced them that the payment is fully secure. There is no secret to success. It is a result of hard work. Effectively, we had successfully achieved our target. As you can see on the table, the targets was very clear. The shops were closed. As a result, we had brand visibility on Facebook. The second target, traditional selling, the direct, now we are online selling to B2C. At first we were B2B and now we are B2C. And the third one was all method of payment, and we are now with e-payment. Here are the real results that we get on Facebook, how many people we have reached, all the engagement, all the graph which we have this directly from Facebook that shows the real results. More results after 24 days. Sorry, my slide has gone. Just 1 minute, please. Can you see my slide? Hello? Yes, you can continue. It's good on our side. Yeah, sorry. Tangible results. The tangible result, intangible result was customer satisfaction. That means we got good comments and reviews on Facebook. Tangible result was we had interact with people, real conversation all over the island. More than 4,000 people we have talked daily within these 3 months. As a result, you can see the slide. What we have achieved, we had more followers. We have more than 4,000 message interaction. The amount of people we have reached had increased every month within the 3 months. We had sell 9,900 pack, and we have solved the problem of, we have solved the revenue issues for the 3 months. Our goods are not just in stock. We have sell our goods and no more tensions that all employees should come to factory. Furthermore, we have to move on. New measures since June 2020, we have take advantage of all these trends, e-commerce and e-market till as a date. We are on Mighty Marketplace. And secondly, we have our e-commerce website personalized with all our products. That means a real online shop, not only on Facebook. Continuous improvement efforts. We have set up new digital KPIs. We have kept standards by doing continuous digital marketing audit. On the slide, we can show how we have put the KPIs. Furthermore, we are now developing a digital culture with our employees in the factory
to give them more knowledge about online and orders and all that. And also with our online audiences by much more relevant contents on our spices, that our spices are not only easily available online, but they are also healthy. We are moving forward with new trends, adapting more digital strategies day by day. Thank you. Thank you, Hampa Limited. We will now take the questions from the jurors. Thank you. Oui, merci pour votre présentation. Et moi, j'ai petit éclaircissement quand j'ai vu vos images concernant vos content for sale, je suppose sur Facebook ou sur notre réseau. Je vois que les prix sont affichés en dollars. Est-ce qu'il y a un bug quelque part ou c'est voulu ainsi? En dollars? Sur le content ou sur le result? Sur le content, je crois. Le content for sale, là vous avez des photos, voilà. Vous avez $5, $2,84, $3,92, voilà. Par exemple, là, voilà. Non, là c'est en roupies. Vous allez voir, c'est 525 roupies. Ça, c'est en Facebook. Ouais, en Facebook, c'est-à-dire pour les audiences. Et quand c'est en dollars, c'est the results. Here. Ça, c'est results, the back end. What results we get with $2? Combien on a reach? Allez, très bien. Merci pour cet éclaircissement. Yeah. Si vous voyez en gauche, c'est-à-dire where you have the picture, it is in rupee. The spice pack is in rupee. And the result is a result from Facebook. We call that insight. How much people you have reached, how much interaction. We call that pay-per-click. For example, how much people have clicked in how much dollars. Très bien. Merci pour cet éclaircissement. Yeah. Yes, one small question, not a difficult one. Right? Yes. So we noted that in your presentation, you mentioned that all the customers, I presume you're referring to those people who are not computer literate, right? So do I take it that you have been losing those customers? For example, it was a 3-month project. I must say it was paused. Instead of not having any revenue for 3 months, we have chosen the digital marketing to have some daily cash flow to instead of B2B, this is traditional, we have moved on B2C. B2C is modern customers that are knowledgeable to digital payment and digital platforms. This was from March, end of March till end of June. We are still online as a date, we are still online, but our traditional shop retail sales are still here. That means with COVID, we have another new business model which we didn't have before. As from now, we can have both, we can have any COVID, we will manage our cash flow. Yes, I can see that now you're ready for it. Okay, thank you. Yeah, thank you. Merci Hampa Limited. Merci pour votre présentation. Merci. Okay, you can stop sharing. Merci. Okay, we will conclude this afternoon session with Hampa Limited. Just to remind you, you can still fill up the feedback sheet on the chat box. You just have to click on the link and give your comments, and we will contact the companies later about your comments and suggestions. Tomorrow we will resume with stream 3
with the same category SMEs. As from 9 o'clock, we will have Exo Foodstuff Limited, Lavan Furniture, Lifintech, Marge Business Club, MLO Smart Construction, Box Manufacturing Limited, and SSS Furniture. And in the afternoon, we will have Marge Deal, Moriview Limited, Nabridas, Rise Excel Information Technologies, Sakavi Enterprise, Excel Financial Limited, and Hampa Limited. So we will like to see you tomorrow as well. Thank you for your attendance and participation. And you can still share with your network about joining us for the future days till Friday with the large companies and government category as well. Thank you, jurors, as well, for your time. It's been a long day. Thank you. Thank you, participants, and we'll see you tomorrow as from 9 o'clock. Thank you.